Hello everyone, welcome to the Vedantu Karnataka. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೀಚರ್ ರಿತಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ತಗೋತಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೀಗ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೀವು ನನಗೀಗ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನೀವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು ಅನ್ನೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಓದಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರೆದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಾಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ am I audible, visible properly to everyone properly? Hi everyone, hi Malika, hi Priyanka. Okay then, I feel like everyone are excited for the class also and even serious about your class. Ma'am, if I aren't serious anything, that too I can see this all videos. If you are not serious about your studies and you just want to see the class, then what is the use? Please tell me. Reason ಹೇಳ್ಬಿಡಿಯಪ್ಪ, reason ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡೋ ರೀಸನ್ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ you need to tell the reason also, no? Very good, perfect. So I can see that excitement and the seriousness what you people are showing it to me today. Okay. Hi Harshita, hi Priyanka, hi Lily. Please tell your own names also because ನಿಮ್ಮ Instagram names ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನೇಮ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ. ಟೀಚರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ಐಡಿ ಅನ್ನೋದು, ಅದಕ್ಕೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ನಾ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. Ma'am, study properly na what I have written. What is the meaning of that, boy? Good evening, good evening. Okay then, let's start with the class. Topic nodirbeku. Okay, topic nodirbeku. She was but okay. Ma'am, why late? Yes, I was late. Oh, so sorry if I was late. Hi Vijay. Good afternoon Vijay. Hi Ambika. That's the spirit. You people need to tell me the name. ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದೆನ್ ಟು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್. ಎಸ್ ಅಪ್ಪ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ serious about their studies ಅವ್ರ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗರ್ದು ಏನು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಹಚ್ಬೇಕಪ್ಪ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗರು ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗರು ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಓದಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ, PUC ದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಕುಂತು ಓದ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದು ಬರಿತೇನೆ ಅಂದರೆ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ಲು. ಐ ನೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಅ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ 100% ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ವಿ, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದೇನು? ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಜೊತೆ KCET ಆದ್ರೂ ಬರಬೇಕು, JEE ಆದ್ರೂ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀಟ್ ಆದ್ರೂ ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಬರೀ ನಾ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ BBA ಮಾಡಿದೆ ಅಪ್ಪ, BCA ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕುಂತಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್. ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಕಾಮರ್ಸ್ only, no? If your plan was to go to BBA or BCA, right? Good evening ma'am. No ma'am, we need to score 90+%. And chemistry is really hard. Don't worry Nikita, chemistry is not so much hard. Okay, recording ಬರ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ. ಫಸ್ಟ್ PUC ಇದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ PUC ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ all the important questions ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಎಸ್, ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ 2 ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಹೋಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್. Whole syllabus means I'm not going to explain you everything in detail. Okay, ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲಿ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ವೇದಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ.
ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೆಕ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70% ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಯು ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ 100% ಕಮ್. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ನಾವು ಆಲ್ಸೋ, ನಾನು ಈಗ ಏನೇನು ಕಲಿಸ್ತೇನಲ್ಲ, ಎದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರೀಲಿಕ್ಕೂ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಆದ್ರೂ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಆದ್ರೂ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ ನಾನು. ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್, ರೈಟ್? numerical problems ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನಪ್ಪ. numerical problems will be included. Even the chemistry important questions of 2 chapters will be included. Clear? Done. Let's start with the class. First I will be teaching with the solution chapter. Okay, I will be teaching up with the solution chapter. Then after that we'll start with the coordination compounds. Okay, ನಾನು ಈ ಸಲ ಯಾವ ತರ ತಗೊಂಡೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ PUC ಬೇಸಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ಮೀ. ಮ್ಯಾಮ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ದ ಟೆಲ್? ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್. ವಿಜಯ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್. ಮ್ಯಾಮ್, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಯಾವ್ದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಪ ತಮ್ಮ? ತಮ್ಗೀನ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ್ದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ, ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಎತ್ತರದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಮ್ಮ? ಮ್ಯಾಮ್, ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನಾ? ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ 1.5 hour ಇಲ್ಲ 2 hours ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಟೈಮಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ. Tamgeen, please inform me that which recording, first PUC recording, second PUC recording, ಯಾವ recording ಅಮ್ಮ? Please confirm that. Yes, Ravi, we need to start. Thanks for remembering. Okay, solution chapter ಇಂದ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ ತರ ಓದಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, everyone knows that solution is the high weightage chapter. Okay, high weightage chapter. Ma'am, 10 days challenge accepted. Very good, perfect. That's very good that you accepted your challenge and you are going to prove it in your preparatory 2 also, right? So ನಿಮಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಅನ್ನೋದು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ ಪ್ರಕಾರ, ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಎಲ್ಲರದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ದು ಇದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಬೇರೆ ಥರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓದೋದು ಮತ್ತೆ ಕಲಿಸೋದು ಬೇರೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಟೀಚರ್ಸ್ದು ಏನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಓದಿದ್ರೇ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನು ಕ್ವಶನ್ಸು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ 1 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸಿ, ಐಡಿಯಲ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ 100% ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಐಡಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್. ಆ ಥರದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ನೋಡಿದಾರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ 1 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಐಡಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅದು ಬೀಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಮೈಟ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ, ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ just will twist. That's the same pattern. The way of questioning is same. ನೀವು ಅದನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬೀಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು KCET ದಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? KCET ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ KCET. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ 50-50 ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ KCET ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಿದ್ರೆ, MCQs ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಿದ್ರೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚಲೋ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. KCET ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು. ಓಕೆ, ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಯು ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು ಇದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಾ? ಓ, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಮ್ಮ. ಒನ್ಸ್ ದ ಲೈವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಡೆಡ್, ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, PCM I want 295 divided by 300. Okay, you can score. Ma'am, how
to solve the graph type of numericals? Yes, Vijay, that's correct question. You have asked me, and even I observed in the preparatory one question paper graph question 100% ಒಂದು ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ MCQ ದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೇಗೆ MCQs ಅನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು ಅನ್ನೋದು, ವಿತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನೊಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇವನ್ ಐ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹೆಡ್. ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಕ್ವಶನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಿಜಯ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವಶನ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆಯ್ತಾ? ಮ್ಯಾಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಯಸ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೈಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಏನಪ್ಪ ಅವು ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಐಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ. ಏನಪ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಡನ್. ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೇವಲ್ಲ ಬಸವ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಯಸ್ ವಿಜಯ್, ದಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೀಳೋದು. ಓಕೆ, you want to score out of out. Very good. So concentrate. Yes amma, that is true. Okay, ಹುಡುಗರನ್ನ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಹಳ ನಾನು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರಿಗೆ ಥಿಯರಿ ಫುಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಥಿಯರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೀಳೋದು MCQದಲ್ಲಿನ. ಸೊ MCQದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರದು ಹೋಗೋದೇನೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟು ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ MCQs. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇಟ್. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಅವರು, ಅದನ್ನೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ MCQsನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ MCQs. MCQs ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದ MCQ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಆ ಥರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ MCQ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಯಾರು ಕ್ಲೆವರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು 95 ಅಬೋವ್ % ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ 100%ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10% ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅವರು. ಆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ 10% ಡಿಫಿಕಲ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ನೆಸ್ MCQನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದೇ ತಲೆ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಆಯ್ತಾ? ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೈಸ್. ಮ್ಯಾಮ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೀ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬರೀ ಇದನ್ನೊಂದು. ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೌ ಮಚ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಿಲ್ ಡೂ. Now it's proper, I guess so. It's not lagging, right? You always lose in the organic. Why? Because you don't study the named reactions properly, amma. So, ma'am, it is useful for KCET. Obviously, guys, KCET ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿನೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ KCET ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? Obviously, every theory class is important for the KCET. Okay? ತಲೆ ಓಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ. Next, let's start with the chapters now. First, let us understand about the solution chapter properly. So with that, I will be explaining you about how to remember the named reactions. I have already done, Vijay, such videos for the named reactions separately. You can go and watch there. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟ್ರಿಕ್ಸು. ಇವನ್ ದೆನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆಯಿತಾ? ಎಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. So, solution is a homogeneous mixture of 2 or more chemically non-reacting substances whose composition can be changed within the certain limits. That is actually called as an homogeneous solution. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಲಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ರೈಟ್?
ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ವೆಂಟು. ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, ಈಸಿಲಿ ಸೆಪರೇಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಐಡಿಯಾ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 100% ಬೀಳುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಸೊಲ್ಯೂಟು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಸಾಲಿಡ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಓಕೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಟು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಕ್ಲಿಯರ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್, ಸೊಲ್ಯೂಟು ಸಾಲಿಡ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಸಾಲ್ವೆಂಟು ಸಾಲಿಡ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಅಲಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಸಲ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಿದೆನಾ, ಬಹಳ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಿದೆನಾ, ಓನ್ಲಿ 1% ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೀ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆರ್ ನೋ ಗೈಸ್. I don't feel so it's lagging actually. ಏನಾದರೂ ಲ್ಯಾಗ್ ಆದರೆ ಭಾಳ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ಓಕೆ. ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಸಾಲಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲಾಯ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋನು. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಟನು ಸಾಲಿಡ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಸಾಲ್ವೆಂಟನು ಸಾಲಿಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಸೊಲ್ಯೂಟು ಸಾಲಿಡ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಸಾಲ್ವೆಂಟನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ತಗೋಬಹುದು, ಶುಗರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ವಾಟರ್. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರೋದು ವಾಟರು, ಸಾಲಿಡ್ ಇರೋದು ನೀವು ಸಾಲ್ಟು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಏನಿದೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಈಗ ಇವೆರಡು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ಶುಗರ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ವಾಟರ್, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಆರ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆರ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಟ್, ಕಡಿಮೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸು, ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಸ್ಟ್ ಟು ರಿಮೈಂಡ್ ಯು ಒನ್ಸ್, ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಯೋಡಿನ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಇನ್ ಏರ್, ಓಕೆ, ಅಯೋಡಿನ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಇನ್ ಏರ್. ಇನ್ ಏರ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಇರೋದು ಏನು, ಅಯೋಡಿನ್ ಇದು ಸಾಲಿಡ್, ಅಯೋಡಿನ್ ಇಸ್ ಸಾಲಿಡ್, ವೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬ್ರೋ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಓಕೆ. Next, liquid and solid, and that is going to be mercury in metal amalgam. Okay, see, concentrate, liquid yaudide, mercury, always obviously mercury will be in a liquid form, right? That is in a lesser amount, solute idu, okay. Amele solvent enagide, solid ide, that is metal amalgam. Clear? And takshana next barutte liquid, that is alcohol and water. Obviously alcohol ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರು ನೀವು ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾರು ಕುಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದು. ದಟ್ ಇಸ್ alcohol in water is like ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬೇಕು, ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿನೂ ನೋಡಿರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿನೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಬೈ ದ ವೇ? ಎನಿವನ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ಡ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್? ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಿದೆ ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲಿ. Liquid and gas, that is moist air. Then afterwards gas and solid, that is oxylated hydrogen, and then PD and PT and I. Clear? Gas and liquid, that is going to be aerated water. Then gas and gas, that will be air. Clear? Gas and gas, that will be air. Ma'am, first PUC model paper bartide, ma'am, please response ಮಾಡಿ. First PUC actually ನಾವು recorded sessions ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇವಪ್ಪ, you can refer there, Ramesh, okay? Biology yaವಾಗ? Biology will be very soon, that will be updated to you very well, okay? ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ವಾ? No one has seen the alcohol in your labs? ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದು, because that will be the purest form, guys, okay? Next, afterwards, types of solution, ದಲ್ಲಿ solution of a solid in liquid. Solution of a solid in liquid. So, ಈಗ solution of a solid in liquid ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತೀರಾ? That is, it is a solution which is still in contact with the excess of a solute, and that solubility of the solute is defined as the amount of, okay, the amount of the solute dissolved in 100 gram of solvent. This definition is important. Amount of a solute. Solute dissolve ಆಗಿದೆ 100 gram solvent ದಲ್ಲಿ, 100 gram solvent ದಲ್ಲಿ solute dissolve ಆಗಿದೆ, and at a specific temperature for a saturated solution. Specific temperature at a saturated solution. Okay, specific temperature ದಲ್ಲಿ 100 degree Celsius ದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 100 degree Celsius ದಲ್ಲಿ 100 gram of solvent ದಲ್ಲಿ solute dissolve ಆಗಿದೆ. So that is actually called as what? That is actually called as what? Solution of a solid in a liquid.
Clear everyone? Example ಏನು ತಗೋಬಹುದು, exothermic substances such as KOH ತಗೋಬಹುದು, CaO ತಗೋಬಹುದು, CaOH2 ತಗೋಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ all are going to be basis. Okay, physics also will be very soon. Physics chemistry ಆದ್ರೂ ಹೋದ್ರು, ಆಮೇಲೆ physics ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೋಗುನು. chemistry ಹೋದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಯೂನಿಟ್. ಸಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ it was in a solid state. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಟ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಅಟ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ 1 atm ಪ್ರೆಷರ್. ತಿಳಿತಾ? ಈಗ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಪ್ರೆಷರ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಯಾಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ in according to the specific temperature and pressure is actually called as solubility of in gas. Clear? Have that knowledge. Okay, hello ma'am, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ? ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ಪ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 12 to 13 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಹ್ಯಾಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಏನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈಗ ನೀವು PUC ದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಚಲೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿನೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇಕು. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Then next comes the nature of a gas and nature of a solvent, and however it is going to depend now. Okay, ಎದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಯಾವ ತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂದೇ ತರ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಸಂಟ್ ಲೈಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೇರಲ್ಲ ಬೈ ದ ವೇ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ಹೂ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮ್ಯಾಮ್, ಸಿ ಪಾರ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ 3 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತಾ? ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ದಲ್ಲಿನಾ? ಎಸ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ VBT ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೇರಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೇರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೇರಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಲೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಈಗ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೇರಲ್ಲ, ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಯಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೀಚರ್, ನನಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಈಗ? ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೇರಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಓಕೆ, ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೇರ್ತದಲ್ಲ ಅವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೇರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ that is going to depend on temperature and pressure also. You people don't like chemistry, but also you need to read, guys. No option you people have. Don't hate me for teaching the chemistry. I am very good person. Okay, nan hate ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? Next comes the nature of the solvent, that is gases which can be ionized in the aqueous solution or more soluble in the water. Okay, ionized ಆಗ್ತಿದ್ರೆ more soluble it will be in the water also. Means very simple way, nature of the solvent ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಯಾವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಗೋತಿದ್ದೀರಾ, which type of a liquid, ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ
ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದು ಯಾವ ತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, good example. Oh, thank you so much. Next, pressure of a gas, that is also called as an Henry's law. Okay, Henry's law actually it will be included in the ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿನೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಮತ್ತೆ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಮತ್ತೆ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಮತ್ತೆ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್, ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ತೀದಾ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಪುಟಿಂಗ್ the star mark for this, so please make sure you people will be remembering this, or you people will take a screenshot. Then that is this law states that the solubility of a gas in a given volume of a liquid at a constant temperature is being directly proportional to the pressure of the gas. edar mele proportional irutte? Pressure of the gas mele proportionality irutte. D and F block elements coordination compound important 3 marks please. Yes, D and F block element give reasons only, you should study more appa. Coordination compound I will tell it once I start teaching, that I will tell you. Class duration might be 3 hours or 3.5 hours. Okay, so pressure of the gas tali, that is Henry's law nalli enagutte, actually the solubility of the gas in a given volume of a liquid at a constant temperature, it's directly proportional to the pressure. That is M is directly proportional to the pressure. This proportionality constant also can be written as K. So M is equal to Kp. This is actually called as Henry's law. So everyone knows the Henry's law. So fast agi type ಮಾಡಿ Henry's law anna. Everyone need to type this thing fast. Formula of Henry's law. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ how Ohm's law ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಟ್ಟ ನೆನಪಾಗುತ್ತಲ್ಲ. Ohm's law ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ದಂತೂ Ohm's law ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ Ohm's law ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋತೀರಾ ಅದೇ ತರ ನೀವು Henry's law ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ Henry's law definition anna, or else simply you can even tell it M is equal to Kp. Okay, fast teaching, very good ma'am, full helpful, thank you so much Vittal. Fast again nodona, or M divided by P is actually equal to Kh. M divided by P is actually equal to Kh, done at a constant temperature. Ma'am, you will solve as a problem. Yes, numerical problems. Ohm's law ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ವೋ ಪ್ರಜ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿನಗೆ ಯಾವುದು Ohm's law ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು ಈಗ? Ohm's law ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ನೀವು, ಈಗ ನೀ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ Ohm's law, ಅದೇ ತರ ನೀನು Henry's law ಅನ್ನ ಹೇಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ತರ Henry's law ಅನ್ನ ಹೇಳು, ಆಯ್ತಾ? Then afterwards M divided by P is actually equal to Kh. Kh is actually called as an Henry's constant. M is actually called as an what? That is the mass of the gas which is being dissolved in a unit, mass of the gas which is being dissolved in a volume of a solvent. And M is actually equal to solvent and solute anta tilkonbidi. Okay, M is actually equal to what? Solute anta tilkoli, which is actually gas. Clear? Then afterwards here Kh is actually called as an Henry's constant when the solubility of the expressed has its mole fraction. That mole fraction ಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ Henry's law ನಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಏನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. What you people need to remember. Okay, very good, perfect Mallika, very good Anil, sorry NED. Okay, what is your name by the way? NED, I don't know your name, how to pronounce also I'm not getting it. So P is directly proportional to X, or P is equal to Kh of X. X ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ X is equal to what? ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಡನ್. ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ is inversely proportional to the Henry's law. Clear? Solubility is inversely proportional to the Henry's law. That should be perfect sentence. ಇದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. Okay, this you should not this you should not forget. Clear? ನಾನೀಗ 2 star marks ಆಗಿದೆ. First one was what? About the mole fraction. Clear everyone? That is solubility is inversely proportional to the Henry's law. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ? ಇನ್ನೊಂದು M is equal to Kh. M is equal to PKh or KHP ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ.
Yes, but visual, I will teach KCET, appa. This all things are in the KCET also, okay? Clear everyone? And many people were asking me about the graph also. So here the graph, how it actually relates with the chemistry. Actually graph dinda nimage one easy concept gottagutte. Okay, easy concepts gottagutte. Actually concept nalli ಏನು ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು graph ಇಂದ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡಿ 2-3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಎಸ್ ವಿಟಲ್ 2-3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ 2-3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆಯ್ತಾ? So this is actually mole fraction versus the pressure. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ mole fraction versus the pressure? If in case mole fraction is increasing, even the pressure is also going to increase. Theta x increase ಆಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ pressure ಅನ್ನು increase ಆಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. See, number of the moles are increasing. ಈಗ ಮೋಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಮೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಡನ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್? ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಂಡ್ಬೇಡಿ, ನನಗೂ ಮಜಾ ಬರಲ್ಲ ಕಲ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಮೀ ಓನ್ಲಿ. ನಾನೇನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಲ್ಲ ಬೈತೇವೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ತಿಳಿದಿಲ್ರೋ? Please make sure you be active in the chat box. Don't be like that, okay? Next comes the Henry's law obeyed only when. ಯಾವಾಗ Henry's law ಅನ್ನ obey ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. This is the extra knowledge for you people. Know this thing because ಯಾಕೆ Henry's law ಆದ್ಮೇಲೆ Raoult's law ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ. Okay? That is Henry's law. Actually, gas does not dissociate. Next, pressure is not too high. So ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. Moles will also increase, then also we can't do it. Okay? In a solvent, gas is not highly soluble. Okay? Solvent ದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೇವೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ಗ್ಯಾಸ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹೈಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಲಿಯರ್ 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 ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. Next, temperature is not too low. Temperature is not too low, and even gas should be inert. Gas should be inert gas. Clear? Gas should be inert gas ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು. Clear? Yes, ma'am. 2 preparatory exam important questions, ma'am. Yes, I will do the important questions for the preparatory. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿನೇ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿದಲ್ಲಿನೂ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ದ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ದಲ್ಲಿನೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಗಿತ್ತು, MCQ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಒಂದ್ಸಲ ಆಕ್ಚುಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಏನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದವ್ರಿಗೆ ಮನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ನ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅದನ್ನ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನಾಲೆಜ್. ನೋ, ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೀಲ್ಡ್ at a high pressure to increase the solubility of a CO2 in water, and sea divers use up the mixture of O2 plus He to minimize the painful effect by N2 in a decomposition. So these are the 2 applications of Henry's law. Clear everyone? Done? Next topics we are going to go is expression of a concentration of a solution in a solubility. So you need to know about here is the amount of a solute which has been dissolved in the specific amount of a volume or a solution is actually denoted as C or S. Okay, and that will be equal to weight of the solute in the grams divided by volume in the liters. That simple way also you can tell it, C is equal to N into E. Clear? N into E. Done? So N will be the normality of the solution and E will be the equivalent weight of the solute. Done? Clear everyone? Next comes concentration in ppm. Concentration in ppm andre enu? ppm andre million anta ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. Okay, ppm andre
this time only 3 marks questions are there from this chapter. Yes, 3 marks questions matte that also specially numerical problems keltare. Okay, 3 marks and numerical problems keltare. Concentration in parts per million andre one formula you should remember, that is 10 raised to 6 anta nenpitkombidi. That will be ppm is equal to mass of the A divided by total mass of the solution into 10 raised to 6 and into 10 raised to 6. Enough. So next comes ppb, that is mass of the A, that is 10 raised to 9 anta nenpitkobi saakbidu aita. So you should remember only this much, it's more than enough for you people. Okay, ಇದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನೋದು. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ppm ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ppm ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕಮ್ಸ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ. ಸೊ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಎರಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಿಕ್ಸು, ಅದನ್ನ ನೀವು ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೂ 100% ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಬೋತ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದೋದನ್ನೇ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಇವು ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ ಈಗ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಏನಪ್ಪಾ ಇದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅ ಮೋಲ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೋಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೋಲ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅ ಮೋಲ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅ ಮೋಲ್ಸ್. Okay, that is going to be present in the solute. ಎದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ? ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. Done. Number of the moles which is present in the solute in 1 liter. Solute ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1 liter. 1 liter of a solution. 1 liter of a solution. Clear? And it is denoted by M. ಏನ್ ಇದನ್ನ ಎದ್ರ ಸಲ denote ಮಾಡ್ತಾರೆ? It will be denoted in the form of a capital M. Clear everyone? It's denoted in the form of a capital M. ತಿಳಿತಿದೆನಾ? That is M is equal to weight of a solute, that is going to be W, and molar mass into volume in a liter. Volume in a liter. So molarity ಬಂದ್ರೆ ಲೀಟರ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಲೀಟರ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೀನ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್, ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಜಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇದು ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಲೀಟರ್. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಲೀಟರ್. ಯು ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲೀಟರ್. ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇನ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಲೀಟರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಯ್ತಾ. ಹೌ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲೀಟರ್. ದಟ್ ಇಸ್ M is equal to weight of a solute in grams and divided by molar mass into volume in liter. Molar mass into volume in meter. Molar mass of the compound you need to find. ಅಕಸ್ಮಾತ್ NaCl ಕೊಟ್ರೆ Na ದಷ್ಟು ಅಟಮಿಕ್ ಮಾಸ್ into Cl ದಷ್ಟು ಅಟಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ವೇಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅದನಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಮೊಲಾರಿಟಿ. ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮೀನ್ಸ್ ರೀಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಯುವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ರೀಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ. Done. That is molar mass into volume in liter. Clear everyone? So that will be what? M. In case of dilution of a mixing, it will be the formula. Clear? Then perfect ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ. Next comes the molality. Molality ಅಂದ್ರೆ kg ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. That's what you should remember. That is more than enough. Okay, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. M is equal to small m. Molality ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್, ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್. ರಿಟಿ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋದೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಿತಿಕಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿತಿಕಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಎಮ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಅಂತ ನಾನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋತಿದ್ದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ವಿಟಲ್, ಫಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಐ ವಿಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಅದನ್ನ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ನೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಎವರೇಜ್, ಯಾರು ಎವರೇಜ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ನೋ ದಿಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇವನ್ ನಾನು ಕಲಿಯೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು, ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ನನಗೆ ಈಗ ಎಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಅಂಡ್ ಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕೆಜಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕೆಜಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೆಜಿ. ಬರೀ ಒಂದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ
weight of the solvent in kg. Why? Because it's always in the solid state. Okay, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ solid ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಗೋತಾರೆ. And this will be always be in a liquid, so ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ತಗೋತಾರೆ. Clear? Done. Problems ಹೇಳ್ತೇನ್ರಪ್ಪ. First at least ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳಿಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಈಗ. Okay, next normality ಅಂದ್ರೆ ಏನು? N is equal to volume in a liter, what weight of the solute in a gram and equivalent mass. So ಅಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ತನಕ ನಾವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಮೊಲಾರಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ನಲ್ಲಿ we were doing it here molecular mass or a we were doing it molar mass or molecular mass. Done. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? equivalent mass ಬರುತ್ತೆ. What is actually the equivalent mass? ಈಗ equivalent mass is actually equal to what? Relationship between the normality and molarity, that is N into equivalent weight will be molarity into the molar mass. Okay, now molarity into the normal mass divided by normality. Clear? Divided by, ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಈಗ ಹೇಳ್ತೇನಮ್ಮ, ಈಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸುಮಿತ್ ಕುಮಾರ್, important chapter, first PUC, important second year ma'am. Yes, first year important questions will be uploaded very soon, guys. Okay, next comes the formality. Formality no ಏನಾಗುತ್ತೆ? Just the thing is formal weight. ಇಲ್ಲಿ formula weight ಅನ್ನು find ಮಾಡಬೇಕು. That is also called as a molecular weight. Okay, clear everyone? This much is understood everyone? So either ಇಷ್ಟು definitions, if you want you can take a screenshot of it. Till then I'll give you people the problems also. Okay, problems ಅನ್ನ find ಮಾಡೋಣ ಅವಾಗಿನ ತನಕ. See, ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ, because this is very important, guys. ಇದನ್ನ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸಾಕು ಇಷ್ಟು. Okay, the question comes here on the mole fraction. Okay, the question comes here. ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್. ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಸೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಣ. ನೋ ಮೀನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. One ನಿಮಿಷ guys. Okay, so next topic comes the mole fraction. Let us know about the mole fraction right after your molarity and molality. Okay, ಈಗ mole fraction ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ? ಓಕೆ, ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ mole fraction ದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 100% ಶೋರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ mole fraction ಮೇಲೆ. I guess in your preparatory one also it might have come. Right? It might have come illa bendide already preparatory bandali. Aita? So you can concentrate here. What is the meaning of a mole fraction? That is the component is given by the moles of a one component. Okay, moles of a one component divided by the total number of moles present in the solution. Okay, ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದು, ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಎರಡೆರಡು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಎರಡೆರಡು ತರ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಲಿಂಬು ಪಾನಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದ್ರಾಗ ಲಿಮನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ ನೀವು, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ? ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಶುಗರನ್ನು ಮೂರು ತರ ನೀವು ಯಾವ ಆಡಿಂಗ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಏನೇನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇವೆ? ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಲೆಮನ್, sugar and salt. We are adding all these three things as a solute. ಈಗ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ? with this formula easily, right? ಹೇಗಪ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾನ? ಈಗ ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ is equal to a XA, that is Na divided by Na plus Nb. Clear? That is mole fraction is equal to XB. ಅಂದ್ರೆ NB ದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈಗ. ಓಕೆ, NB ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ Na and concentration of Nb. Clear? different solute ದು. ಓಕೆ, divided by what? Total solution. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಟೋಟಲ್. Clear? Done. I need everyone to respond here. Everyone needs to respond here. Clear? ತಿಳಿತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಂತ? Right? Next comes the mass fraction. Same way, just it will be in the form of a weight. So just ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. No means it will take too much time. Okay, clear everyone? In the form of a mass. Now before we go this concept, which is very important about the Rawls law, what we are going to study now, we will study some of the problems.
which are very, very important. Problems ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ understand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So this is the problem which has repeated a lot of times. Repeated a lot of times ಅಂದ್ರೆ same type of questions repeat ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ತರ question repeat ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈ ತರ question repeat ಆಗಿದೆ about the mole fraction. Okay? ಈಗ ಈ ತರ question ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. So first they have told vapor pressure of the chloroform. Okay? Chloroform, that is CHCl3. Okay? Chloroform ಅಂದ್ರೆ formula CHCl3. Sometimes they will give, sometimes they will not give. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಬರೇ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಂಪೌಂಡ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೀಕ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡು ಏನೇನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ನೋದು ಈಗಿನ ತನಕ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬಟ್ ಯಾರು ಅವರೇಜ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ? and the dichloromethane is actually called as an CH2Cl2 at temperature of 298 Kelvin or 200 mm Hg and 415 mm Hg respectively. Done. So ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ they have told us to calculate the vapor pressure of the solution containing 0.5 m of CHCl3, 0.5 m of CHCl3 and 0.75 mole of CH2Cl2 at 298 Kelvin. Okay, now whatever the given things they have given us, let us write it out. Okay, ಏನೇನ್ given ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. Clear? ಏನೇನ್ given ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ? First they have told CHCl3 and CH2Cl2. Clear? CHCl3 and CH2Cl2. ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಪ್ಪ? that is they have told us to calculate the vapor pressure of the solution. Done. Now we know already what is the meaning of a vapor pressure of the solution. That is going to be what? This is actually the proper formula. That is PT is equal to P naught CHCl3, that is also called as a P naught partial pressure into X mole fraction, P naught 2, that is also called as a mole fraction of 2. Okay, P naught 1, P naught 2, X1, X2. Clear? Normal formula andre PT is equal to P naught 1 into X1 plus P naught 2 into X2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ನಮ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ CHCl3 and CH2Cl2 at 298 ಕೆಲ್ವಿನ್ ದಲ್ಲಿ 200 mm Hg ಇದೆ. ಯಾವುದು? CH2Cl3. ಓಕೆ, 200 mm Hg. ಡನ್. ಅಂಡ್ ಇದೆಷ್ಟಿದೆ? 415. ಓಕೆ, 415 ಇದೆ. ಡನ್. ಈಗ completely ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ respectively. They have told us to calculate the pressure of the solution which is containing 0.5 mole of. ಎಷ್ಟು moles ಬಂದಿದೆ? How much is the mole? That is also called as an X. Okay, that is also called as an Na moles, number of moles. NB Na ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 0.5. Done. Na is actually given. CHCl3 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 0.5 mHCl, then 0.75. ಈಗ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎದರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? NA ಮತ್ತೆ NB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾವ ತರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಯು ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ತರ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, what you actually need to do when you people will be learning the numerical problems. So always remember numerical problems dalli first thing you should remember is about given. First you people will write the given. ಆಯ್ತಾ? ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಗಿವನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಗಿವನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ they gave and what they asked. Clear? And
after that you should know, after you get to know that what they have given, what they have asked, you will have an idea ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾನಲ್ಲಿದೆ. Then you need to find the formula. Find the formula. Done. After you find the formula, okay, after you find the formula, once you get to know the formula, next step is what is the next step? ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ, in this formula, what I need to calculate? Okay, ಆಗ idea ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Once that is done, calculation is important. Clear? Then after this you need to write a unit. ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದೇವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ತಿಳಿತೇನ್ರು? ತಿಳಿತು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದೇ ತರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ CH3 Cl2 ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಅದರದ್ದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ರೈಟ್? ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ they have already given us P01 and P02. Vapor pressure ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. P01 is 200 mmHg, P02 is actually CH2 Cl2. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇದು ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ವಿ ನೋ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, we don't know what is the mole fraction, right? We need to find the mole fraction now, right? ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈಗ? that is XCHCl3 is equal to NCHCl3 divided by NCHCl3 plus NCH2Cl2. So NCHCl3 ಅಂದ್ರೆ Na. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು? Na plus NB. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. Na means 0.5, Na means again 0.5 and NB means 0.75. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ? ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬರೀ. ಟೋಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? 0.4. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ CHCl3, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ CHCl3, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ CH2Cl2. ಡೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಡೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ನಮ್ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ನೋ. ಅದೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಬಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಎಸ್, ಆಲ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಅಪ್ಪ. So 1 minus 0.4, it will be how much? 0.6. Done. So after that, just substitute all the things in that. P is equal to P01. Yesterday P01 200. P01 yesterday 200. Done. So afterwards, a mole fraction of CHCl3 yesterday appa, that is going to be 0.4. Done. 415 is the mole partial pressure of the another compound, that is dichloromethane yesterday 415. Mole fraction yesterday, that is going to be 0.6. How it will be total? First multiplication ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ addition ಮಾಡಿ, according to the board mass, that will be 329 atm. 329 atm. Clear everyone? ತಿಳಿದ್ರಾ ಎಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು? Okay, this is not done still, so we'll learn this first. Okay, now let's go to the important concept, that is vapor pressure in a liquid. Vapor pressure in a liquid. So you need to understand vapor pressure of a liquid, vapor pressure of a solution, then about the Raoult's law, then after the Raoult's law you will be knowing about the ideal and non-ideal solution, so that you will be perfect. Clear? So let's start with the vapor pressure. Let's start with the vapor pressure. I should go faster. ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದ್ರಪ್ಪ? ಕಲ್ಸ್ಲೋ ಬೇಡ, ನಾನು ಕಲಿಸ್ಲೋ ಬೇಡ. ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ಹೌ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಓದೋದಿದೆ ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಕುನ್ಬೋದು. ಹೂ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Okay, let's start. Concentrate properly now. That is when the vapor pressure, which vapor phase is the equilibrium with the liquid, is for a given temperature, then the pressure forced by the vapor is known as an vapor pressure of the liquid. Vapor pressure of the liquid andre ಏನಪ್ಪ?
What is the meaning of an vapor pressure of the liquid? Yavaga vapor phase nalli, whenever it is there in the vapor phase, is in the equilibrium with the liquid. Vapor phase yavaglu equilibrium irutte liquid phase dalli. Clear? So avaga that given temperature dalli, in a given temperature, then the pressure forced by that vapor is actually called as what? Vapor pressure of a liquid. Clear? Vapor pressure of a liquid. Clear everyone? Done? So ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ actually describe ಮಾಡಬಹುದು, how actually we can do it? That is log of 10 in is equal to P2 divided by P1 is equal to delta H vapor divided by 2.303 R T2 minus T1 divided into T1 into T2. Clear? Provide us a formula sheet. Yes, I will provide you people the formula sheet of the physical problems. Okay. Then next comes the vapor pressure of a solution. Here what happens, whenever the pure solvent is being added into the miscible solute. Yavag now pure solvent anna dissolve ಮಾಡ್ತೇವೆ miscible solvent ಅಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ they will in the form of a solution ಅಲ್ಲಿ, in the form of a solution dalli, there is a decrease in escaping the tendency of a solvent molecule. Okay, now enadru one solute anna solvent alli hakidrappa. Okay, solute anna solvent dalli ನಾವು ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ solvent ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಈಗ ಈ ಬೀಕರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಬೀಕರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಡನ್. ಸೊ ಈಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದಿಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೋ, ಈ ವಾಟರ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಬೀಕರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನೀರಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದರಾಗ ನಾವು ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಪ್ಪ. ವಿ ಆಡೆಡ್ ವಾಟ್? ಸಾಲ್ಟ್, NaCl ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಸ್ ಯುನು, ಈ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಂದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೇಸಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹೋಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ತಿಳಿತಿದೇನಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತಂತ? You people want the WhatsApp link of Vedantu Karnataka? Yes, I will give it, guys. I will give it. Now only I will send you people. Okay. So this is what you people need to remember. I think it's present in your description. Hope so it's present in your description. Okay. Done. One second, guys. Done. So this is how actually it works. Okay, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಗ ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೋಡಿಯಂ ಹೋಗಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನತ್ತಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Very important. Okay, now Raoult's law for a volatile solute is, it states that given solution, the vapor pressure of the component for a given temperature is equal to the multiplication of a mole fraction of a component in the solution and vapor pressure of that component in its pure state for the same temperature. That is actually called as what? Vapor pressure of that compound. Okay. So consider Madili, very simple it is. What is the meaning of a Raoult's law is, it states that given solution, given solution dalidala, in vapor pressure ide. Vapor pressure enagtade, Vp what is happening there no, of that component for a given temperature, 100 degrees Celsius dalli vapor pressure na ಎಷ್ಟು apply ಆಗ್ತಿದೇವಲ್ಲ, that is equal to temperature ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, whatever the temperature is there, the vapor pressure of the component for a given temperature. ಈಗ how much will take 298 Kelvin ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, for 298 Kelvin, how much the vapor pressure we are actually applying? Okay, how much the vapor pressure we are actually applying for the 298 Kelvin, that is actually equal to the multiplication of the mole fraction. See, ಈಗ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರು, ಟೆಂಪರೇಚರು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ.
So mole fraction ಮೇಲೆ depend ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, if in case mole fraction is increasing, then the pressure is also going to increase, vapor pressure is also going to increase. Clear? So for that purpose, vapor pressure of that component is directly proportional to what? It's directly proportional to the mole fraction. It's directly proportional to the mole fraction. Clear? Ma'am, aldehydes, ketones and carboxylic acid is killing me. Yes guys, aldehydes, ketones ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ, it's little difficult because even it is the highest weightage chapter of the chemistry, plus ಆ chapter ದಿಂದ ಬಹಳ questions ಬೀಳುತ್ತೆ, and I know it's little difficult. I can understand that. Okay. How much time to start the coordination compound? I think I might start at 6 o'clock. I guess so. 6 o'clock start ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ, because coordination compound ಅಲ್ಲಿ fixed questions ಇದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಸಹನಾ ಕುದ್ಗರ್ಗಿ, ಓ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಓ ನಾನು ಅವಳಂಕ ಅಂತೇನಾ? ಹೌದು, ಏನು ಮಾಡೋದು, ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಸೇಮ್ ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಐ ಗೆಸ್ ಒಂದು ಫೇಸಸ್ ಅವಳದಲ್ಲಿದೆ ನಂದು. ನಂತರ ಅವಳು ಚಬಿ ಇದ್ದಾಳ, ಏನು ಸಣ್ಣಗಿದ್ದಾಳ? Okay, clear everyone? That is PA is equal to P naught A into XA. P naught A into XA. Just now one problem solve ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು. PB is equal to P naught B into XB. So in a total, this is the formula. Very important guys. ಈಗ just ನಾವು ಇದನ್ನ solve ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದರ ಮೇಲೆ we have already solved the problem on this. We have already solved the problem on this. Same ಚಬ್ಬಿನೇ ಇದ್ದಾಳ, ಫುಲ್ ದಪ್ಪಗಿದ್ದಾಳ ನನಗೆ. Video important questions on aldehydes, ketones and adr mele already madidene guys. I have already done it. If you want, I can share the link immediately now. Beka yarge aldehydes, ketones on separate video. Separate video beka yarge. I'll right now in the chat box itself I'll share it. Wait. Yarig bekalla avrige adne ಮಾಡ್ತಿನಿಲ್ಲ. I'll do that. Separate video ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ, ನೀವು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು? You people will not see only. You want, wait, I'll send you, I'll share you, don't worry. You want 1 second guys, I don't know how to share it here because I don't have access right now. ನಿಲ್ರಪ್ಪ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. So everyone are perfect with the aldehydes and ketones? 1 ನಿಮಿಷ, 1 second guys. 1 second guys. I'll just have some water also.
Yes, I have shared it. It's okay. It's okay. Don't tell him dumb, Papa. It's okay. Don't tell him dumb, man. It's okay. Kalsi then I guess linku. I hope so. It has appeared here. Yetrapa, hey, search and add. Yes, you can do that. Oh, hairstyle, color match, everything match ಆಗ್ತಿದೆ ನಾ. That's very good. ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ತಗೋಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಿತಿಕಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಾಕಿದ್ ನೋಡೋಣ ಇಬ್ರು ಸೇಮ್ ಕಾಣ್ತವೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಲಾ ಎವ್ರಿವನ್? ಡನ್? Next comes the ideal and non-ideal solution. Next comes the ideal and non-ideal solution. So you need to be perfect with the ideal and non-ideal solutions, everyone. Why? Because that is very, very important. That is very, very important. Clear, everyone? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಐಡಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ 1ದಲ್ಲಿ ಐ ಗೆಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ 1ದಲ್ಲಿ. ಕಾನ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ 1ದಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಯು ಪೀಪಲ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ದ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಐಡಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ. ಸಿ ಯಾರು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐಡಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್, ರೈಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಎಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್? ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್? ಒಬ್ಬನೇ ಬರ್ದಿದ್ದಾನಾ? ಮ್ಯಾಮ್ ವೆರಿ ಗೋ ಫಾಸ್ಟ್. ಅಯ್ಯೋ, ಎಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಲಪ್ಪ ನಾನು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಡನ್. ಸೊ ಐಡಿಯಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬೇ ದ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಒಬೇ ದ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಒಬೇ ದ ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ. ರಾಲ್ಸ್ ಲಾ ನ ಒಬೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವುದು? ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಝೀರೋ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಲ್ಲಿನೂ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರು ಝೀರೋನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರು ಝೀರೋನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎವ್ರಿವನ್? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, and then delta V mixture is also going to be zero. So vapor pressure of absolute is actually equal to the vapor pressure of accepted. Same with the boiling point also, and no dissociation or association takes place here. Ideal solution dalli dissociation ಮತ್ತೆ association ಎರಡು ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ? ideal solution dalli. Clear? Done. Next question, next point. No chemical reaction between the solute and the solvent. Ideal solution dalli there is no chemical reaction between the solute ಮತ್ತೆ solvent ಎದರಲ್ಲಿ? ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 3 marks, ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿರೋ 2 marks ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ 1ದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 3 marks, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ದ 3 marks, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಏನೇನು ಬತ್ತೀಗ ಒಂದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ 6ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋನಾ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ideal solution, and
does not obey the azeotrope mixture. Azeotrope mixture also definition is very important. Okay, azeotrope mixture definition is also very, very important. Okay, so these are the simple examples, right? Ega graph mele ellaru concentrate ಮಾಡಿ. Graph is also very important. ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು MCQ ಬೀಳಬಹುದು, right? MCQ ಬೀಳಬಹುದು. Ideal solution ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು star mark ಹಾಕ್ತೇನೆ. Has a promised you. You should be knowing about it. Done. Next comes the graph here, which is very important to know. Iga mole fraction ide, clear? Illi versus vapor pressure. Now we know what is the meaning of an Rolle's law, right? So which will obey the Rolle's law, that is actually called as an ideal solution. Done. That is clear to you people? Ma'am, it is not equal in non-ideal solution. Yes, it is not equal. Where I told it is equal? Okay, one second guys, one second. I think idralli mistake agide. Where did this question go? Oh yes, sorry. Aita. Done. Changes ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಓ ಶಿಟ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನೋದು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಈಗ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 0. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ A is going to be 0 here. ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ B is going to be 1. ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಎದು 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಎದು ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡು. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬಿ 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬಿದು 1 ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈಗ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕೋಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾವಾಗ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ when XA is equal to 1 and XB is equal to 0. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ XA is equal to 0 and XB is equal to 0 ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕೋಂತ ಈ ಕಡೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕೋಂತ ಹೋದ್ರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕೋಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. P1 is equal to PA plus PB. ಕ್ಲಿಯರ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, I will do it. ನಂದು ಕೆಲಸನೇ ಅದೇ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೊ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ solute and solvent interactions are different from the solute and solvent. Okay, interaction between solute and solvent. ಈಗ ನೋಡಿ, this is actually ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ನೇ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇರೆದವ್ರು ಸಿಕ್ಕರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ನೋ, ರೈಟ್? ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾಡಲಪ್ಪ ಫ್ಯಾಕ್ಟು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತೀರ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಹೇಗ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಕರೀತಾರೆ, ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ನಾವ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕನೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ತರ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಡಿಬಹುದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು H and it is also not equal to delta H. Clear everyone with this? So ಈಗ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ we have a types in the non-ideal solution. That is also very, very important. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಐಡಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಕೇಳಬಹುದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ okay, then it means that you people have your X connections very bad. X ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಾದು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆನಾ? ಸೊ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಇವನ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನೀವೆಲ್ಲ ZenZ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ZenZ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ZenZ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಸಮ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ their studies.
Okay, so types of non-ideal solution dalli ಈಗ ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ. Non-ideal solution in the positive deviation and non-ideal solution in the negative deviation. So what is the meaning of a positive deviation? ಅದರದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. We will discuss now difference between non-ideal solution of a positive deviation and non-ideal solution of a negative deviation also. Okay, ಈಗ non-ideal solution of positive deviation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Positive deviation occurs when the total vapor pressure for any mole fraction total vapor pressure of any mole fraction is more than what is accepted according to the Rolle's law. Okay, according to the Rolle's law means what? Absolute, whatever you are accepting, total vapor pressure of any mole fraction more than what, actually more than what is accepted according to the Rolle's law. It's more. ಈಗ ನಾನು ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಪ್ಪ. Someone tell me one good name of you people. Let's see. Nice name. Okay, let's take Baswaraj sir only. Okay, if Baswaraj sir will see, you know, afterwards this class he's gonna beat me only nicely. Okay, so what is the thing is now Baswaraj sir is there. Okay, ಈಗ Baswaraj sir ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ Rithika ma'am ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಗ Baswaraj sir ಏನು ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್ Rithika ma'am ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಫುಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಶಿ ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಐ ಮೈಟ್ ಸ್ಕೋರ್ 95%. ಓಕೆ, 95% ನಾನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಅಂಬಿಕಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಶೋಹಿಬ್. ಓಕೆ, ಯಾಕ್ರೋ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರಾ? ಶೋಯಿಬ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಬಿಕಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಶೋಯಿಬ್ ಅಂಡ್ ಅಂಬಿಕಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅಂಬಿಕಾ ಮತ್ತೆ ಶೋಯಿಬ್ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಅವರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ Rithika ma'am ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾವ್ ಶೋಯಿಬ್ ಅಂಡ್ ಅಂಬಿಕಾ. ನಾ ಈಗ ಶೋಯಿಬ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಅಂಬಿಕಾ ಅಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಎಷ್ಟು ಬೀಳ್ತಿದೆ? ಅಂಬಿಕಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು 95% ಆಗ್ಬೋದಪ್ಪ. ಓಕೆ, 95% ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಶೋಯಿಬ್ ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಬಟ್ 95% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲಲ್ಲ ಅಂಬಿಕಾ 98% ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ non-ideal solution of a positive deviation. Clear? That is the total vapor pressure, total percentage of Ambika for any mole fraction, for any exam is more than that what is accepted, is more what is actually accepted by a Shobita. I forgot the name. Shoaib. I'm so sorry. Shoaib. Okay, is more than the Shoaib. Clear everyone? Done. That is actually happening in the non-ideal solution. ತಿಳಿತ್ರಪ್ಪ? ತಿಳಿತಾ? ನಂದು ಆಗ್ತಾವೆ ಮ್ಯಾಮ್ 95. ನಿಮ್ದು ಆಗುತ್ತಾ 95? ವೆರಿ ಗುಡ್. ತಿಳಿತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಿಳಿತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅದಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, now next comes the non-ideal solution of an negative deviation. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ವೇಪರ್ pressure of any mole fraction is less than accepted from the Rolle's law. ಈಗ opposite of the positive deviation. Negative deviation ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಶೋಭಿತಾನಲ್ಲ ಶೋಯೇಬ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಬಿಕಾ ಇಬ್ಬರು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೋಯೇಬ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅಂಬಿಕಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಬಿಕಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರೋದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 95% ಆಗುತ್ತಂತ ಶೋಯೇಬ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 98%. ದಟ್ ಇಸ್ non-ideal solution of a positive deviation. ಈಗ non-ideal solution of a negative deviation ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಶೋಯೇಬ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ? ಅಂಬಿಕಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 95% ಆಗುತ್ತಂತ. ಬಟ್ ಅಂಬಿಕಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 91% ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಪ್ಪ. ಮೀನ್ಸ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಕರೀತಾರೆ? non-ideal solution of a negative deviation. Clear? Non-ideal solution of a negative deviation. Ma'am, no matter. Very good, Varsha. That should be the confidence. Clear? ತೀತಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಯಾರು ಮರೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುತ್ತ ಮುಂದೆ ಶೋಹೇಬ್ ಮತ್ತು ಅಂಬಿಕಾನ ನೆನಪಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀಬೇಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅವರ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಶೋಹೇಬ್ ಅಂಡ್ ಅಂಬಿಕಾ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಟೋಟಲ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, total vapor pressure and the mole fraction. Clear? Done? Okay, next comes the, okay, before we go to the azeotropic mixture, let's see some questions related to it.
Yes, there is a difference here. So here concentrate, write the difference between the non-ideal solution with the positive deviation and the negative deviation, which I was actually telling you people. Idin akasmat definition adun kelilla andre ee tara definition anna keltare. Sorry, difference anna keltare. Okay? Understood? Not really. Writing the difference between the non-ideal solution and the ideal solution dalli. Non-ideal solution dalli enagutte delta H mixture will be positive here. Delta H mixture will be negative. So delta V mixture will be positive there and it will be negative here. Now we got positive the vapor pressure of the solution is higher. Obviously it's higher than that of the predicted by a Rolle's law. Right? Higher ide. Ambika ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶೋಹೇಬು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು 95% ಬಟ್ 95% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ Rolle's law that is vapor pressure of the solution is higher compared to the Rolle's law ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ vapor pressure of the solution is lower than that of compared to the mole fraction by the Rolle's law clear ಈಗ intermolecular forces in the solution is very less intermolecular solution in between the forces is very less and in compared to the solvent and in solute okay ಅದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ in the positive deviation negative deviation ನಲ್ಲಿ solution will be always intermolecular forces of solution is greater intermolecular of a solution is greater compared to the solvent and the solute clear this difference also they might ask it theta ಈ difference ಅನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಬಹುದು ಈ difference ಅನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಬಹುದು clear everyone okay let's go to the main concepts now non-ideal solution ಆಯಿತು ideal solution ಆಯಿತು azeotropic mixture ಅದನ್ನು ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನು ಓದೋದು ಬೇಡ ಅಷ್ಟು okay just we'll learn the definition of the azeotropic mixture that is it is a mixture of two liquids having the same boiling point because of the same boiling point the two liquids cannot be separated by a simple distillation these mixtures are therefore called as constant boiling points and this formed by a non-ideal solution clear that is actually used it then azeotropic mixture of composition in curves nalli enagutte these are the mixtures of two liquids which boils at a one particular temperature like a pure liquid okay simple agi you should remember about the azeotropic definition ಮತ್ತೆ Rolle's law is actually equal to what P is equal to mole fraction into P naught initial fraction and these are the definitions I guess so it's not visible to you properly but don't worry in PDF it will be visible properly okay PDF provide ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಆವಾಗ visibility ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು please take a screenshot okay Henry's law ಅಂದ್ರೆ ಏನು vapor pressure ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದಿಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ this is very very important ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಕಾರ್ಡ್ ತರ ಇದು just a card ತರ okay ಇದನ್ನಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ done next comes the azeotropic mixture is not that important yes next topic comes the relative lowering of vapor pressure that is actually we are going to actually study the types of azeotropic mixture dalli idneಲ್ಲ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು relative vapor pressure ಎಲ್ಲ ಕಲಿಯೋಣ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ that is colligative properties means what the properties of a solution which depends only on the number of the particles like molecules or ions of a solute in a definite this is also definition is important guys and definition important andre idu definition ಮೇಲೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಲ್ಲ but they will ask the properties okay ಇದರಲ್ಲಿ properties ಬಹಳ important okay ಯಾವ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕಮ್ಮ ನಿಮಗೆ which time table you want it which actually you people wanted timetable please tell me inform me little 10 days timetable yes it will be uploaded today okay 10 days timetable will be uploaded today very soon so by the way ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಬೇಕಿತ್ತು ನನಗೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಹಾಲಿಡೇ ಇದೆ ಸ್ಟಡಿ ಹಾಲಿಡೇ ಇದೆ ನಿಮಗೆ you people have study holiday you are going to college study holiday ಇದೆನಾ ನೀವು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಹಾಲಿಡೇ ಇದೆನಾ ಏನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ
ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಪ್ಪ, ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆನಾ? ಓಯೋ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಸರ್ ಗೈಸ್, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ಮೈ ಹಾಲಿಡೇ ಇದೆನಾ? ಯಾರಿಗೆ ಹಾಲಿಡೇ ಇದೆ ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 11 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಆಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಟಿ ಎಫ್ ಸಿ ಟಿ ಎಫ್ no college ಇದೆ, ಕಾಲೇಜ್ ನೋ ಕಾಲೇಜ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಅರೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ದವರಿಗೆ ಯಾಕರಪ್ಪ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಇಲ್ವಾ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಯು ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹಾಲಿಡೇ, ಸ್ಟಡಿ ಹಾಲಿಡೇ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್. ಬಂಕು ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀರಾ? Okay, let's learn one by one this, because this is very important guys. Solution chapter in the relative lowering vapor pressure, and then about the freezing point, boiling point, ivella bahala important to concentrate madona. Just we'll study the formulas. Okay, relative vaporing pressure nalli enagutte actually, that is when a non volatile solute is being mixed with the volatile solvent. Okay, non volatile solute yavag mix agutte when the non-volatile solute is mixed with the volatile solvent, the vapor pressure of the solution becomes less than the vapor pressure of the pure solvent. Vapor pressure of the pure solvent. That is going to be, it is due to the increase in the density. It is due to the increase in the density which decrease rate of a evaporation, which is actually a decrease rate of a evaporation. Mathematically we can tell it like what? Mathematically what we can tell, that is pi is directly proportional to 1 by root of d. 1 by root of d. Lab preparatory adave ma'am. Oh, lab preparatory nu irutta? Oh yes, iruttalla, nanu bardidde actually. Okay, I think daily ಇರಲ್ಲ, bunch of students will be ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ದವರಿಗೆ ಇವತ್ತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಗಂತ ಹಿಂಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. I guess so, ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, I guess so. Okay, that is if P naught is actually equal to vapor pressure of a pure solvent, then P is actually equal to vapor pressure of a solvent in the solution. Clear? Then what you actually need to remember here, that is XB is equal to N divided by M. So N andre enappa? W, weight divided by M, and N is equal to normality, that is W, capital M, the capital W divided by M, that is molarity. Clear? ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, Next comes relative vapor pressure is measured actually by Ostwald-Walker method, that is P naught minus PS is equal to divided by P naught, that is loss in the mass of the solvent of the bulbs is divided by gain in the CaCl2 tube. Osmosis definition, relative osmotic pressure anna study ಮಾಡಿ. Okay, relative vapor pressure anna study ಮಾಡಿ please. Done. Want Hoff's equation ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. Want Hoff's equation ಮೇಲೆ, that is I is equal to, we'll solve the problem now. Okay, pi is equal to CST. Pi is the osmotic pressure, S or R is going to be the solution constant, C is going to be the concentration of a solution a mole, T is going to be the absolute temperature. T is actually going to be what? Absolute temperature. Clear? This batch WhatsApp link, ma'am. Yes, I will share the WhatsApp link. Okay, I will share. Next comes the determination of a molecular weight from the osmotic pressure. That is pi is equal to CST. Just now I told you. Remember that. Done? Yes. Elevation in boiling point. The lane understand ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. That is elevation in boiling point is actually given by M is equal to molarity of the solution, and delta TB is directly proportional to M, or delta TB is actually equal to KB into M. KB into M. Okay, that is delta TB is equal to KB into W divided by capital M into 1000 divided by V. Very, very, very important. Very, very, very. One problem fix appa. ನಿಮಗೆ ಬಿದ್ದಿರಬೇಕು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಒಂದಲ್ಲಿ. You have already got this. Okay, hi Manish and hi Varsha. Ma'am, next class on organic chemistry. Yes, I will give the organic chemistry. By the way, Manish and Varsha, ನಿಮಗೆ ಹಾಯ್ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ನನಗೂ ಹಾಯ್ ಅಂದ್ಬಿಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ.
ಯಾಕಪ್ರ ನೀವೆಲ್ಲೇ ನಿಮ್ದೇ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿತ್ತಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇನ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರಿತಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಮನೀಶ್ ಟೆಲ್ ನಾವು ಹಾಯ್ ರಿತಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ವರ್ಷ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನೀಶ್, ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ hi Rithika ma'am, not to each other. See, fact is also laughing. I'm from Bidar. Oh, hi Manish, you are from Bidar. Wow, that's really nice. You should tell me like hi Rithika ma'am. You should not tell like hi, I'm from Bidar. Tetendro. ಸುಮ್ಮನೆ ಆಕಿ ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡೋದಿ ನೀನು? ಆಕಿ ಹಾಯ್ ನಿನಗೇನು ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಿದ್ದಾಳೋ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಡೂ? ನಥಿಂಗ್. Fact, by the way, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? Fact, what is your name? What is your name? Fact. See, Varsha got very good Varsha, very good. Because ನಾನು ಈಗಿನ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹುಡುಗರು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ತಿಂಗಲ್ ತೆಗೆದ್ನಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹುಡುಗರು ಗಾಯಬ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ದಿಂದ. ಬಟ್ ವರ್ಷ is very good. She is telling me sorry. Very good Varsha. From now onwards, what you will do Varsha? You will tell hi Rithika ma'am. I'm also there in the class Rithika ma'am ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ. Even I will be little happy. No, fact, nothing is going between them. Just they were greeting each other the hi, bye and all. Okay, that's it. It's a common, guys. We can say hi, bye to everyone. Okay, we can say hi, bye to everyone. Done. But before you people tell to your friends hi, bye, ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ರಿತಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಉಳ್ದೋರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಅನ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಉಳ್ದೋರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಡಾಂಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಸಿ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. ಯು ಪೀಪಲ್ ಕೇಮ್ ಟೆಲ್ ಟು hi to everyone there. Please don't do this, okay? Next, delta TB, this is a very important formula. That is delta TB is equal to KB into W divided by M, the into 1000 divided by W. Now let's solve the formula. Okay, not solve the formula, we'll solve the problem on this. Okay. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್. ರಿತಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂಡ್ರೋ, ರಿತಿಕಾ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೇನ್ರೋ ನಿಮಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗು, RITHIKA, ಹಾಯ್ ರಿತಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. Okay, W is equal to weight of the solvent and small w is equal to weight of the solute. Kb is equal to molar elevation constant or elubiscope constant. Molar elevation constant ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. Kb is equal to molar elevation constant. Yes, it's common. Hi Vasu. See, so cute. See my smile, guys, when you people will tell me hi Rithika ma'am. No, ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ನನಗೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹಾಯ್ ವಾಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ. See, so nicely I told. Okay, then afterwards, if molarity of the solution is 1, then in case if it is 1, then the formula will be what? Delta TB will be always, okay, sorry. Our formula ಏನಾಗುತ್ತೆ? delta TB is equal to KB ಆಗುತ್ತೆ. But KB is already, we know the formula, that is KB is equal to RT square divided by 1000 LV, right? So LV is equal to what? Latent heat. So ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗಿನ ತನಕ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So I won't be marking it as star. Okay. Hi Sunil. Hi Varsha. ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರು ನಿಮ್ಮದ, ನನಗೆ ಹೆಸರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದ. ಅನಿಡಿ. ಹಾಯ್ ಅನಿಡಿ. ಹಾಯ್ ಮೊಹಿಬೋಬ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್? ಮಾಹಿಬೋಬಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ that? Okay, cool, done. Depression in the freezing point, let us know now. What is the meaning of a depression in the freezing point? That is, freezing point is measured of a temperature for the substances which are having the same solid and liquid forms in the equilibrium. The same solid ಮತ್ತು liquid form ಇರುತ್ತೆ equilibrium ದಲ್ಲಿ, and also having the same vapor pressure. Same vapor pressure ಇರುತ್ತೆ. Clear? Then that solid form of the solution will separate out at a lower temperature because of the lower vapor pressure of the solution. Because of the lower vapor pressure of the solution. Clear? Hi Shivraj. Hi Shoheb. Yes, I Shoheb ನಿನ್ನಂತ ಹೆಂಗ್ ಮರೀಲಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ ಮೇಲೆ. Hi
Shoaib. Hi Chandrasekhar. Yes. Hi Chandrasekhar. Okay, now full chat is all about Rithika. Rithika, thank you so much for this much of hi to me. Okay. Oh, Ambika is hi Ambika. That's cute. Okay, depression and freezing point. Let's start with the depression and freezing point. Okay. So depression and freezing point. Depression and the freezing point. Kamal. Okay, hi Kamal. Enough. Raghu didn't tell me hi, Rithika Ma'am anta. So, ಈಗ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಪ್ಪ. You are roasting my name. No, yaar, I'm not roasting your name. You need to tell your name properly. No means how can I roast you? ಹೆಸರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳು, ಆಮೇಲೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಲೈಕ್ ಹೌ ವಿ ಟೋಸ್ಟ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ ನೋ, ಅದ್ರ ತರ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ನೋ ಕೋಮಲ್. ಕೋಮಲ್ ಐ ಥಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಲ್. ಹಾಯ್ ಕೋಮಲ್. ಓಕೆ, ಹಾಯ್ ಕೋಮಲ್. ಹಾಯ್ ಕೋಮಲ್. ಸಾರಿ ರಪ್ಪ. ಹಾಯ್ ಸಮರ್ಥ್. Okay, hi Samarth. Hi Samarth. Hi Batog. Hi Botog. Okay, Botog. Okay, let's do now. Finish with this hi now. Okay. So in Melinda, okay, in Melinda now ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ you are a girl. Hey, what is your name by the way? Mahibub Jalangar. Yes, Shoaib. ಸಿ ಈಗಿಂದ ನಾ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೀವು ಹಾಯ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯು ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಹಾಯ್ ರಿತಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ. ಡನ್. ನಾ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ನಾ ಡೆಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಫ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್. ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಆಯ್ತಾ. Oh, it is your wrong still ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನ್ರಪ್ಪ. Mahi, you tell me your name first. Your name you tell me. After that we'll see the other things. Okay. You tell me your name first. Let's forget your dad. So sorry daddy. Okay. So sorry. Okay. Next. Delta TF is equal to KF into M. So illa KF ಏನಾಗುತ್ತೆ? What was actually the here KB? ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ KB? Sorry. ಎಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ KB is actually molar elevation constant ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ KF ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ KF is going to be the molar depression constant of molar depression constant. Clear? Azwa. Your name is Azwa. Okay, okay. Hi Azwa. So sorry uncle for telling you like that. I won't roast for you. I wanted to roast for Azwa. I wanted to roast for Azwa actually. Okay. Done. Then delta TF is actually equal to KF W divided by MW into 1000 divided by W. This is very very important because idra melenu one numerical problem baratte. You will receive one numerical problem from this also. Clear? Star star star. Done. Done. Now let us start to see the problems related to it now. Okay, want of factor, that is also we'll finish it, then we'll see together only all the problems. So I is equal to normal molar mass divided by observed molar mass, or also I is equal to observed colligative property divided by normal colligative property, or want of factor also can be calculated with actual number of particles or the species divided by accepted number of particles or the species. Clear? Done. ಮ್ಯಾಮ್ ನಾಳೆದು ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಹೇಳಿ. ನಾಳೆ ಸಂಡೇನಮ್ಮ? ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಗೈಸ್. Your name is Mahi and I'm under 19 state cricket player. Wow, that's very good. Congratulations guys. That's very nice guys. So ನೀನು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಾ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ? ಸೊ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈ ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಒಂದು ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸಲ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಡನ್. ಓಕೆ,
Next comes degree of dissociation ಒಂದ್ಸಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. Okay, degree of dissociation ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. Now chapter is completely done. Let us see some questions related to it so that we can go for the coordination compound also. Okay, problem solve ಮಾಡ್ತಾರಾ, try ಮಾಡ್ತಾರಾ? Let's try. Which of the following aqueous solution will exhibit the highest boiling point? Which of the following aqueous solution will exhibit the highest boiling point? Come on, try this question, everyone. Ma'am, very interesting. Thank you so much, Amma. Barla nodlike cricket. Okay, I'll come. Come on, try this question. I'll give you 10 seconds. Try this question, everyone. I'll give you people 10 seconds. No breakup, I'm telling you to answer this question. Oh, thank you. Try to answer this question. I'll give you hint. I will give break, Ray. First you answer MCQs there. C option, urea. So you should know the idea about how to find the want-offs factor for this. You need to have an idea about how to solve the want-offs factor for this. You actually need to find the want-offs factor for this, okay? They have asked which of the following aqueous solution will exhibit the highest boiling point. First one is actually what? Na2SO4. It will dissolve in 2Na plus and SO4 2 minus, right? I will be how much value? 3 value irutte, right? I value will be 3 there. Click. ತಿಳಿತೇನ್ರೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? I value ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? How much is the I value here? So ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲತ್ರದ್ದು I value ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? I value ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. So ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ 0.0 m Na2SO4 ದಲ್ಲಿ I value ಎಷ್ಟಿದೆ? 5. Done. I value ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಇದೆ. Am I correct? So sorry, it is 3. ಈಗ next the want-offs factor ಹೇಳಿ, that is C6H12O6. C6H12O6. How much it is C6H12O6? I value will be 1, right? 1 second. Tell. Nishu Tiwari na. Now I should sit and search the Nishu Tiwari now. Let me search upon Nishu Tiwari hekka anta ಅನ್ನೋದು ಆಯ್ತಾ? I is equal to what will be the value of I here? Second option ದಲ್ಲಿ I value ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಬರುತ್ತೆ, right? Clear? Done? I value find want-offs factor ಅನ್ನು find ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ you need to calculate the effective particle concentration. Particle concentration find ಮಾಡಿದ್ರೆ what will be that particle concentration? Which is the more? That will be option A will be the correct answer. Very good, Varsha. ಮ್ಯಾಮ್ ಇದ್ರದ್ದು ನೋಟ್ಸು ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಕೂಡ? ಎಸ್ಸಪ್ಪ, ಈ ಥರದ್ದು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ? ಟ್ರೈ ದಿಸ್. ಇಫ್ ದ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ಡ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಮೋಲಾಲ್ ಡೆಪ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ KF will be. What will be the molar depression constant KF will be? If in case molality of the dilute solution is been doubled. Molality of the dilute solution is been doubled. Come on, try this question now. MCQs try ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ಹಂಗೆ ಕುಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. I'll give you 10 seconds again now. Please try. It's very easy.
If the molarity of the dilute solution is doubled, the value of the molar depression constant Kf will be perfect, guys. That is unchanged. See, if in case molality of the dilute solution to molality akasmat now double martidvi, okay? If we are doing to do it double, okay? Okay, double martidvi andre the value of the molar depression constant, that is Kf, will be what? The Kf will be unchanged. The Kf freezing point will not be changed there. Clear? Hi ma'am, I'm new TP this class. What is hi ma'am, I am a new TP this channel. I don't know what is the meaning of TP. TP andre endro? What is meaning of TP? And by the way, anyone is new student, then please make sure you will call me like a hi Rithika Ma'am once you come to the class. Na nim class in the score martini 100. Very good, Varsha. You will score. Don't worry. Dana. Okay, let's see some more questions. Yes, first I go on. First I go on. What is the effect of a temperature on the solubility of a solid in a liquid? According to the Le-Chatelain's principle, idu 2 marks question kelirodu. Okay, this is a 2 marks question which they had asked it. Clear? That is, if the dissociation is an endothermic process, then there will be the increase in the temperature and increase in the solubility will be present, because it will be observing the heat. No, endothermic dalli ಹೊರಗಿಂದ heat observe ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. Temperature ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ solubility easy ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, right? If the temperature is increasing, solubility also will increase. Clear? Hi Preetam. ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ MCQ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ MCQs ಬೇಕಾ? You want still more MCQs? You are new to this channel. Hi Akash. Can you just tell your name, appa? Hi Akash. Hi Akash. Clear? Next question. State Henry's law. Keltare P is directly proportional to X, or P is constant, proportionally constant andre KH antanu ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. Next, Rawls law annu keltare P1 is directly proportional to X1, that is mole fraction, that is vapor pressure. Partial pressure of the component is directly proportional to what? Directly proportional to the mole fraction. Clear? Yakamma Varsha, bye. Naina class end martillamma. Then afterwards, I have already discussed non-ideal and ideal solution. Reverse osmosis melenu question ಕೇಳಬಹುದು. That is reverse osmosis andre ಏನು ಮತ್ತೆ applications ಏನಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ? Akash. Hi Akash. Okay, done. So this is the problem which we have already solved it. Yes, one more problem is there on freezing point. I have told you people freezing point ಮೇಲೆ question ಕೇಳ್ತಾರೆ. See, freezing point ಮೇಲೆ this is a formula which we already known it and we have discussed it, right? So ಈ formula already ನಾವು discuss ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? 1 gram of a non-electrolyte solute is dissolved in 50 gram of a benzene ದಲ್ಲಿ dissolve ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, right? Where they have dissolved 50 gram of a benzene ದಲ್ಲಿ dissolve ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. The freezing point of a benzene by 0.40 K, the freezing point depression constant of a benzene is 5.12 kilo kg per mole. 5.12 kilo kg per mole ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, right? Only do MCQs one shot. Yes, sure. We will do MCQs one shot, sappa. So M2 find ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. They have told us to find the molar mass, right? So molar mass ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? M2 ಇದೆ. So this M2 which is present, M2 is actually equal to E delta TF ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, this delta TF which is there, it will come here. M2 value ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. Simple. M2 is equal to KF A into W2 into 1000 divided by delta TF and into W1. So KF value already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is 5.12. 5 point, that is constant. Freezing point. That is also called as an delta TF. Sorry, KF. KF ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? KF has already been given, that is 5.12. Done. So after that, W2 is also been given already 1. W2 is also given, that is 1. Theta 1 gram of a non-electrolyte solute is dissolved in 50 gram of a benzene, right? 50 gram of a benzene. 50 gram of a benzene. Done. Then afterwards, lower the freezing point of a benzene by temperature. They have given this also, that is going to be how much? 0.4. That is TF. Delta TF is how much? 0.40 K. So, ಈಗ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? Yes, sure. Ma'am, good evening. Good evening, Nitin.
Done? ತಿಳಿತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Next, the same type of a question. No, this is a different type of a question. They have asked about the osmotic pressure. See, W2 is equal to pi of, that is osmotic pressure, into W2 into V divided by want-off factor R divided by T. Sorry, R into T. Clear? So, W2 is equal to osmotic pressure already they have given 0.75. M2 also is being given 111, means you need to find the molecular mass. Molar mass of the compound. Yetardu CaCl2 molar mass ana find ಮಾಡಬೇಕು. CaC2 ದು CaCl2 ದು molar mass ana find ಮಾಡಬೇಕು. Once you find the molar mass, it will be 111. That is what you should write it. Clear? So, CaCl2 ದು molar mass ಅನ್ನು find ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ 111 ಬರುತ್ತೆ. into W, V ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2.5. I you already know that is 2.47 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ 0.0821 ಅಂತ. T ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಗೊತ್ತಿದೆ, that is going to be 300. But concentrate properly here. 27 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, 27 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಂದ ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಂದ ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಯೂನಿಟ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲಮ್ಮ, ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಮ್ಯಾಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಯು ಟೀಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೀಚ್ 10th standard ICSE in Kannada in this channel, because only Hindi teachers teach for ICSE, no one in Kannada. Okay, no one will teach in Kannada. Okay, we'll try it. Okay, next, isotopes definition ಕೇಳಬಹುದು, minimum boiling point of isotope ಕೇಳಬಹುದು. So this is all, sorry, electrochemistry ಯಾಕೆ ಬತ್ತಪ್ಪ. So these are the few types of questions which will be actually asked in the solution chapter. Clear? Everyone are perfect with the solution chapter now? Okay, so ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, how actually you need to study. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡೋಣ, ಒಂದು 10 minutes. ಓಕೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ. ತಿಳಿದಾ? ಓಕೆ, so first what you need to concentrate on the solution chapter is of the definitions. First you need to understand about what? About the definitions. Clear? Definitions of homogeneous and heterogeneous. Clear? Then after that, what you need to know? You need to know about the colligative properties, or else in a very simple way then molarity, mole fraction, ppm. You need to know molality, mole fraction, ppm. This all things you need to have an idea. In extra idra ಹೇಳ್ತೇನೆ. Okay, done. Next, what you need to know from this is actually colligative properties. No. Before that, we should know ideal and non-ideal solution. Ideal and non-ideal. In non-ideal, you need to be perfect with positive and negative deviation. Clear? Next, positive. So colligative properties nalli specially you need to be perfect with, relative lowering vapor pressure, and then TF, TP, total means freezing point ಮತ್ತೆ boiling point to TP, done. Then afterwards you need to have an idea about want-off factor.
Want a factor? Yes. Unlimited. Clear? Lagging? ಯಾಕ್ರಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. Okay, clear everyone till here? So solution chapter in the ishtella kuntu odbek ನೀವು. If you people will read this much, then more than enough. Done everyone? Yes. Then we'll go for the coordination compounds. Before coordination compounds, let's have a 10 minutes of break. I will be back in 10 minutes. Clear? After 10 minutes, we'll start with the coordination compounds.
Yes, 10 minutes are done and Rithika Ma'am is back. Okay, then let's start with the coordination compounds. Okay, let's start with the coordination compound now. Coordination compound na start ಮಾಡೋಣ. So once the coordination compound is done, we'll discuss about the questions related to that also. Okay. So coordination compound ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ important ಇದೆ ಅನ್ನೋದು discuss ಮಾಡೋಣ. Before that, just give me 1 second, guys. I'll adjust this. Ma'am, Gay, Lucas, and Avogadro law lever. Yes, Akash, that is also important. Second PUC ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಈಗ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯುನಲ್ಲಿ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ, ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೆನ್. ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ coordination compounds. Okay, coordination compound in the few concepts are there, like example Werner's theory andre enu, ligand definition andre enu. Ligand bahala important part togolutte coordination compound chapter dalli. Clear? So let's start learning it perfectly now. So first is about the addition compounds. Addition compounds, whenever the two or more than two simple salts are being allowed chemically to combine in a fixed ratio, then the addition compound has been formed. First one is double salt. Next comes the complex compound. Okay, addition compound and complex compound. ಏನಾಗ್ತಿದೆ addition ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ 1, 2 or more than 2 simple salts are allowed chemically to combine. Okay, 2 or more salts will allow chemically to combine with each other, then that is actually called as an addition compound. Clear? Very simple it is. Okay, complex ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, what will happen in the complex? Here the addition compound in which the simple salts will lose their identity. Means simple salts the value ನೇ ಇಲ್ಲ. Okay, ಯಾವ simple salts ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಿದೆ. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫುಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ದಪ್ಪ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಬರೇ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಟ್ ಏನೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಪ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. Clear? So that is actually called as a complex compound. Clear? Now classification of complex compound dalli ಎರಡು ತರ ಇದೆ. We need to understand here one thing, that is heptoleptic and heteroleptic. Okay, heptoleptic complex and heteroleptic complex. ಈಗ heptoleptic complex ಅಂದ್ರೆ ಏನು, what is the meaning of an heptoleptic complex? In heptoleptic complex same type of ligands will be present. Same type of ligands will be present. Clear? Heptoleptic ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, same type of ligands will be present in the homoleptic compounds. Clear? Ma'am, today in our college they gave chemistry paper. I got 60 out of 70. Oh, that's very good, Subhash. Congratulations. Congratulations. Ma'am, what is the weightage of this chapter? The weightage is almost, if you compare all the things, ella compare ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು 8 ರಿಂದ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತಪ್ಪ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸುಭಾಷ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. 60 out of 70 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀಗ. ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ 2 ನಲ್ಲಿ 70 out of 70 ತಗೋಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಕೀಪ್ ದ ಜೋಶ್ ಲೈಕ್ ದಾಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ,
So now homoleptic complex ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, same type of ligands will be present. CuNH3,4SO4. Clear? ಇಲ್ಲಿ Cu ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, central metal atom. That is also called as an CMA. That is also called as an what? CMA. Clear? Central metal atom. Clear? Cu and the central metal atom in a compound, wherever whatever the positions are there which are called as a ligand, which is called as a central metal ligand. This you need to have a idea. Idu niಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ you will not understand whole chapter only. ಆಯ್ತಾ, whole chapter ಅನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ತಿಳಿದ್ರಾ? ಸರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ರಿತಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಜಾ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ 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 ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ತಿಳಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಳಿತಾ? ತಿಳಿತಾ? ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮ್ಯಾಮ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ದೆನ್ ಹೋಮೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಇದು. SO4 ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, that will be a ligand. SO4 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ, ligand ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೆಟ್ರೋಟೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ligand will be present. PT is actually called as an CMA, that is central metal atom, and NH3,4Cl is actually called as an ligand. Okay, NH3 is actually called as an NH3,4 is actually called as an ligand. Clear everyone? Once again, ma'am. Hi Akila. Okay, hi Akila. By the way, you are new, I guess. Just now I saw you. Okay, so don't forget to hit the like button and subscribe to the channel first. Who are very new to the class. Okay, heteroleptic ಮತ್ತೆ homoleptic ತಿಳಿತಾ? homoleptic ಮತ್ತೆ heteroleptic ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ligand ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು central metal atom ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಲೀರಿ. ಅವನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ VBT, ವರ್ನರ್ ಸೇರಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಆಯ್ತಾ? So this is very basic things, you should understand it before we go there. Next, on the basis of degree of dissociation, perfect complex compound also will be present, and even the imperfect complex compound is also present. So imperfect complex compound is actually called as what? More. This here what happens in the perfect complex compound only, relatively more stable in its aqueous solution, does not give any test of its all constituent ions. But ಈಗ imperfect complex compound ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, here the relatively less stable, okay, actually ಇಲ್ಲಿ more stable ಇದೆ, here it is less stable and its aqueous solution gives the test of all to the constituent ions. So ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ imperfect ಅಂತಾರೆ, perfect ಗೆ which will not give, means it is actually more stable ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ aqueous solution ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, test for it will be constituent ions. Clear? Next, naming of the ligands. How you are going to name the ligands? This is all basic things which I am going to teach you. So I will be a little bit faster. Okay, basic ಯಾವ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ligands ನಲ್ಲಿ 0 if it is present here, bonding, then it will be what? Suffix. Provided the name of the anionic ligand, IUM is the suffix, so provided the name of the cationic ligand. Ionic ligands ending with the IDE are named as a replacing the IDE with the suffix O or replacing it by E minus E by 0. Okay, sorry, not 0, it is O. Okay, minus E ತೆಗೆದು O ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. And then clear, anionic ligand ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, anionic ligand ನಲ್ಲಿ ending with IDE are named by replacing IDE. Replacing by IDE with a suffix. ಇದು IDE ನ suffix change ಮಾಡಿ O ಆಗುತ್ತೆ, or it is replacing by E ಅನ್ನ O 0 ಆಗಿ O ಆಗಿ replace ಮಾಡ್ತೇವೆ. Clear? O ಆಗಿ replace ಮಾಡ್ತೇವೆ. Clear? Now, ligands whose names end in ITE, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ligand ಇದ್ರೆ ITE ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, what you will do? ITE or ATE ಇದ್ರೆ, ITE ಮತ್ತೆ ATE ಇದ್ರೆ, it will become ITO or ATO. That is replacing the ending by E with O. E ಅನ್ನ ತೆಗೆದು O ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. Clear? ತಿಳಿತೇನ್ರೋ? These are some classification of the ligands. These are some classification of the ligands. Clear? You can just go through it in the notes. It will be there. Not necessary to explain here. Clear? Polydendent ligands are ಗೊತ್ತಿದೆ already. If in case bidendent and polydendent ligands are chelating, then it will be bidendent. And
and polydinate. Ambidinate ligand definitions will learn, don't worry. Yes. Next important concepts comes, that is actually called as an coordination number. Coordination number anna understand madkolona. Kalish duration whenever I will finish the chapter amma, that is the duration. Okay. So iga coordination number dalli in coordination number concentrate total number of electron accepted by a CMA, that is also called as a central metal atom. Total number of electron pair accepted, electron pair, not electron pair accepted by a CMA, by central metal atom, it is actually called as a coordination number. Clear? So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ coordination number ದಲ್ಲಿ first compound ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ 4, ಇಲ್ಲಿ second ದಲ್ಲಿ 4 6 6. Then it means what? Central metal atom has accepted electron pairs of that much. ಅಷ್ಟು electron pairs accept ಮಾಡಿದೆ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದನ್ನ coordination number ಆ ತರ ಬರೀತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್ ಈಗಪ್ಪ ಎಚ್ ಜಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಅಮ್ಮ, ನೀನು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಂತು ಕಲ್ತು, ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಕುಂತು ನಾನೇನು ಕಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತು ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ PDF ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಬರೀ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕುಂತು ಕಲ್ತು ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬೀಳುತ್ತಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದ ರಿವಿಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದ ರಿವಿಷನ್ ವಿತ್ ಮೈ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ದೆನ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, today our preparatory result given, I got physics 68, chemistry 62, very good, maths 79, bio 65, English 76, Hindi 80, very good fact. Okay, done. Okay, next some important points of this, that is generally the coordination number of a monovalent cation is 2 and 4. Done. And generally coordination number of a bivalent cation is 4 and 6. Except, clear, coordination number of tetravalent cation will be 6, and coordination of CMA depends upon the charge of the CMA, and 6 of the CMA charges, size of the ligands and the concentration of the ligand. Next comes the effective atomic number. Effective atomic number. ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೇಲೆ EAN ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬೀಳಬಹುದು, ತಿಳಿತೇನ್ರು? Okay, that is total number of electron of central metal atom, that is central metal atom after accepting the electron pair from the ligands, that is ENA is actually equal to Z atomic number minus 0.5 plus 2 into CN. Uday, change your name to YouTube. ಯಾಕ್ರಪ್ಪ? ಓಕೆ, ನೋ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಾ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ? ನೀವು ಬಾಗಲಕೋಟ, ನಾನು ಬೆಲ್ಗಮ್ದವಳು. ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ENA ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ? No. ENA ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪ, EAN ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. EAN ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್, ಫರ್ದರ್ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಇನ್ KCET, ಇನ್ ಮೇನ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮೇ. ಓಕೆ, that is KW is equal to FeCN6. so ಇಲ್ಲಿ Z value ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 26. okay, Fe's ಆಮೇಲೆ +2 into 6. clear? how much will be? 36 Kr. clear? oxidation state will be +2 and coordination number will be 6. ಸುಭಾಷ್, ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ತಿಳಿತಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನಗೆ? ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳು. ಸೈಡ್ವಿಕ್ ರೂಲ್ ಇದೆ, ನಾಫ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ AN ಪಾಲಿವರ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್. ಓಕೆ, so lots of things are there. Concentrate, spin, magnetic movement, travalent ligands and understand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Yes, so now let's go to the Werner's theory. Werner's theory ಅನ್ನು start ಮಾಡೋಣ. That is spin magnetic movement of a trivalent lanthanides. So first concept is Werner's theory, which is very important. Werner's theory, which is very important. I hope it's visible to you people properly, guys. Is it visible to you properly?
Okay, stop discussing about your colleges now. Okay, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ what do people need to know actually? Coordination entity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? These are the very key points which you should remember. Okay, what is the meaning of an coordination entity? So wherever the central metal and its directly bonded ligands written inside the square bracket. Okay, inside the square bracket. What is the meaning of an coordination entity? Coordination entity. Ma'am, how to score out of out? If you study, you can score out of out. If you study, you can score out of out. Clear? Ega. What is the meaning of an coordination compound? So coordination compound andre enappa meaning. So whatever in the if the central metal and its directly bonded ligands, if it is written, okay, CMA and directly connected ligand is connected, the ligand is written inside the, if it is written inside the square bracket, then it is called like this. In the square bracket, if it is written coordination entity. Clear? Teto? You are not flirting, you are only complimenting. Oh, wow, that's very nice. You're complimenting. By the way, whom did you compliment? I didn't understand. Whom did you compliment? Okay. Now, next you should be knowing about the idea about ಯಾವ್ಯಾವ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ. After this, what you should be knowing. ಏನಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. Welcome, but I'm not good boy, so don't talk with me. He is not good, it seems. You should not talk with him. You should not talk with him, it seems. So don't worry, you don't talk to him. Okay, what are the things which you should know here is next is ligands definition ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. You should be knowing the definitions of ligands ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, unidendent. Okay, ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ unidendent definition ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. Clear? And unidendent ಆದ ತಕ್ಷಣ you have again unidendent, bidendent, polydendent, ಇವೆಲ್ಲ definitions ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Unidendent, bidendent, polydendent, okay, polydendent, okay, polydendent definition ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. coordination number ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, oxidation number ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. okay, coordination you should be knowing the idea about coordination number definition. ಈಗ just discuss ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ you should be knowing what is the meaning of an
Accommodation number. How to find? Adra select EAN barirappa EAN kaliri anta heltidde. Okay. So only I was telling you to learn the EAN. Ma'am, ee video do PDF yavaga sigutte? Class aad takshana siguttappa. You are a boy, Mahi. Howda? You are a boy, yeah? That's very good. Okay, so these things you should be knowing idea, means ella nimage idea gottirbeku. Okay, you should be knowing about this all ideas. Clear? Done? Yes. Okay, perfect. This is perfect, everyone. Okay, ega now you should be knowing about the Werner's theory. Werner's theory andre enappa? What is the meaning of an Werner's theory? Very important concept. So let's put it as a star mark also here. Werner's theory is also very, very important. So let's put a star mark to this also. Clear? Ega. Werner's theory means according to the Werner, certain central metal atom, that is CMA, has two types of valences. So CMA had two types of valences present in it. Yavudappa two types of valences, that is primary valency and secondary valency. Clear? Yes, description nallinu sigutte, WhatsApp group nallinu sigutte. Clear? So primary valency and secondary valency. Clear? So ega primary valency andre enu matte secondary valency na understand madkolona. Okay, equal to the oxidation state of a central metal atom. So equal primary valency andre enu ene oxidation state matte central metal atom ಎರಡು equal irutte. Okay, equal to the oxidation state of a central metal atom. Done. Secondary valency dalli equal to the coordination number of the central metal atom. Illi oxidation state equal irutte primary valency dalli. Secondary valency dalli coordination number of central metal atom is equal. Clear? Coordination number of the central metal atom is equal. Ika coordination central metal atom andre enappa? What is the meaning of an coordination central metal atom? Faster definition bariri na next kalsodakinta munche. WhatsApp group link message haktene. I will message it. Don't worry. Okay. Next, satisfied by the anions and satisfied by the ligands. Okay. Here you can check primary valence means it is satisfied by the anions. Primary andre enu? Satisfied by the anions. Okay. You will follow my strategy. Yes, you need to follow up. Next, satisfied by a ligands. It is satisfied by the ligands. Ligands bhala important too. Adra salvagi na yavaglu secondary valency na use madodu more than a primary valency. Aita? Okay. Thank you for replying. It's my work, appa. Primary valency dalli non-directional and ionizable. Okay, it's a non-directional and ionizable. Primary valency dalli non-directional, directional hogala, ionizable agala, ionizable agala. So illi enagutte it is directional and ionizable. Yes, we need to get ionized. If any compound is not getting ionized, then how possible? Okay, primary valency dalli not helpful in the geometry prediction, but secondary valencies will be helpful for the geometry prediction. So geometry prediction means what? Which type of a geometry it is, whether it is a octahedral geometry, tetrahedral geometry, ಯಾವ geometry ಇದೆ ಇದು ಅನ್ನೋದು ಎದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? secondary valency ಇಂದ ಅಷ್ಟೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. primary valency ಇಂದ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ geometry ಇದೆ ಅದು ಅನ್ನೋದು. Clear? Understood? Equal to what, ma'am? What is equal to, ma? For which equal to you are telling about? This oxidation state of central metal atom. This is equal to the coordination number of central metal atom. Okay? At 8 p.m. class is over. No, pa. Why 8 o'clock class will get over? 8 o'clock tanka class mugiyutappa. Okay? 8 o'clock tanka class mugiyutta. Clear, everyone? Done with this? Everyone are clear with this? Next, you should know the idea about bonding theories. Okay? You should have an idea about bonding theories. Okay? Bonding theories andre enu? What is the meaning of an bonding theories? Let us learn about what is the meaning of an bonding theories now. Okay, so now in bonding theories, valence bond theory, that is also called as an VBT. Okay, VBT you are going to learn here. That is also called as an valence Okay, that is also called as a valence bond theory. So this explains the geometry, magnetism, and using the hybridization.
What it explains? It explains the geometry and magnetization by hybridization. Okay, by hybridization. Like example ತಗೋಬಹುದು, we can take an example also. What example? Like sp3, sp2, d2 sp3. Okay, d2 sp3, d2 sp3. So ಈ ತರ example ನಾನು ತಗೋಬಹುದು. Clear? Maths I scored 65. I want to focus now 2-3 MCQs. Okay, that's very good. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆನಾ? ಡನ್. Now, so everyone are clear with this? So valence bond theory ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್, that is ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಔಟರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, inner orbital and outer orbital complexes. Okay, inner orbital and outer orbital complexes. Clear? So what is the meaning of an inner orbital complexes now? So what is going to learn in the inner orbital complexes? That is about the low spin, which is going to use low spin. In formula irute n-1d. What will be the formula? n-1d orbital. Clear? Outer orbital andre eno? Orbital means high spin uses the nd orbital. Uses the nd orbital. Tell about the CFT, ma'am. Yes, I will tell about the CFT. Once we will finish with the VBT, we'll tell about the CFT also. Okay. So low spin n-1d orbital. Outer orbital dalli enaguttappa? That is going to be the high spin. Outer orbital andre eno? It will be a high spin. It will be what? It will be high spin and nd orbital. Clear? Done? This much is understood. Now let's come to the CFT. Okay, next comes the CFT. CFT means what? Crystal filled theory. Clear? Crystal filled theory. ಈಗ crystal field theory ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? That is, it explains the color and magnetism. Okay, it explains us about what? It explains about the color. Miss ಸ್ವಲ್ಪ fast ಮಾಡಿ, so that we can use very much, we can save very much time. Okay, we need to do fast because save ಮಾಡಬೇಕಾ time ಅನ್ನ. Yes. One second, guys. Explains about the color and magnetism. Okay. One second, guys. I'll just decrease the AC. Okay. Done. So ಈಗ next ಏನೇ ಬರುತ್ತೆ? Crystal field theory ಅಲ್ಲಿ you will be knowing about the color and the magnetism by splitting of d orbitals into two sets. Okay, by splitting them into two orbitals, or it is also called as an energy. Orbital ಅನ್ನು ಅನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ energy ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬಹುದು. Clear? That is the two states ನಲ್ಲಿ include ಮಾಡ್ತೇವೆ. Two state, splitting them into the two. Which are those? ಯಾವ್ದು? T2G and EG. Clear? Which are those? T2G and EG. Clear? ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? T2G and EG under the influence of the ligands. ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದನ್ನ? ಯಾವ ತರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದನ್ನ? How will do the splitting of this?
according to the, by referring the okay. Now in this you should be knowing about the ligands, whether ligand is a fast means ligand strong ligand ideno akasmat weak ligand ideno adar prakara T2G ಮತ್ತೆ 2 energy level ನಲ್ಲಿ split ಆಗುತ್ತೆ. Whether the ligand we have taken is actually going to be a strong ligand or a weak ligand, depends on that it is going to change. It depends on that it will split actually. Okay. Sorry ma'am, I was late. Hi Chirag. No problem. Today you were late. No problem, appa. No problem. No problem. Clear everyone with this? Tilita ellargu idu? Illi tanaka tilita ellargu? Perfect clear? Okay. Now we discuss right? We have discussed what you should know about in this chapter. First the bonding theory. Bonding telling VBT gothirbeku. VBT nalli enagutte actually what you will understand the VBT valence bond theory, and it explains about the geometry, magnetism by the hybridization of, by knowing the hybridization, if it is a sp3 sp2 and all, on that basis we'll get to know the geometry. Okay, LE bonding theory clear. And in that you have a inner orbital theory. It is the inner orbital theory andre enagutte low spin irutte, outer orbital theory andre high spin irutte. Inner orbital theory formula barodinu, which orbital will be included, n-1d orbital included irutte. Outer orbital nalli yav orbital included irutte, high spin jaluvage nd orbital included irutte. Clear? Iga next comes about the CFT, crystal field theory anta karitare. So crystal field theory will actually tell us about the color and the magnetism. Color ಮತ್ತೆ magnetism ಹೇಳುತ್ತೆ. So color ಮತ್ತೆ magnetism VBT ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ CFT ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, because we need to know color also, no? So ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ. Okay, and this is actually completely dependent on the ligand. Ligand ಮೇಲೆ dependent ಇರುತ್ತೆ, whether we have taken a strong ligand or weak ligand, depends on that only you are going to do it. So in that it will be divided into the two parts, that is going to two sets ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, that is T2G and EG, and by referring the ligands, by referring the ligands. I'm getting fear of chemistry. Don't get fear when Rithika Ma'am is here. Yes, no? When Rithika Ma'am is here, don't get fear. Nice dialogue, no, by the way. See. It is a group of your personal account in an Instagram or a WhatsApp. I'm not having Insta, so. ಯಾಕ್ರಪ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ವಾಟ್ಸಪ್ ಆದರೂ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಏನೂ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ, ಕುಂತ ಓದಿ ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಎಸ್. So now let us understand in detail about these things, that is if coordination compound metals show the two type of linkages, that is if in case primary and secondary, then primary valences will normally ionize and are satisfied by the negative ions anta idella full detail ಆಗಿ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಯು ಫೇಲ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ, ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿನಗೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೋ ಈಸಿ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. Blabs strict irallappa, you can ask your friends and do. Okay, theta. Next, so valence bond theory I have discussed it already, that is going to be central metal atom releases the electron according to the oxidation state. Now problems togolana VBT melega. So before that you need to have an idea about this box. Okay, ee box anna perfect ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. If in case coordination number will be 2, it will be sp hybridization, it will be linear geometry. Say ಬರ್ತೈತರಾ 3 ಇದ್ರೆ sp2 trigonal, 4 ಇದ್ರೆ sp3 ಮತ್ತೆ dsp2, sp3 ಇದ್ರೆ tetrahedral, dsp2 ಅಂದ್ರೆ square ಪ್ಲೇನಾರು, dsp2 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನಾರು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ 1M ಆರ್ಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ no, don't do these things. Okay, so if in case coordination number is 5, then it will be sp3d, that is also called as a tetraberyl pyramidal. Okay, tetraberyl pyramidal. Done. Then if the coordination number is 6, then sp3d2 octahedral it will be, and d2 sp3, that will be octahedral. Clear?
ವಿಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರು ಅಲಿಯೈಡ್ಸ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರು ಇವೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ಓಕೆ next comes one question let us discuss that is NiCN4 minus 2 NiCN4 minus 2 so hope so it's visible no it's not visible properly no problem I'll write it down ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ ಯಾಕೋ ಏನೋ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ NiCN4 minus 2 ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ +2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ coordination number is actually 4 ligands because 4 ligands are present here and yes FL means strong filled ligand it is okay strong filled CN is actually called as what strong filled ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಒಂದು book ನಲ್ಲಿ CN is actually called as a strong filled ligand clear sorry for this very good you should improvise when the teacher is telling something you should improvise very good appa no problem no problem no problem she was doing this only for her improvement who was doing what for the improvement appa okay Ni is actually 3d6 3d8 4x2 4s2 clear 3d6 4s2 done ಈಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು we need to distribute it ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು you just need to write the electronic configuration done nav Ni plus 2 which is present here 3d ಒಂದಿದೆ 4s ಒಂದಿದೆ 4p ಒಂದಿದೆ obviously sbd orbitals 3 ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಈಗ d orbital ದಲ್ಲಿ 8 ಇದೆ I am just going to distribute the 8 electrons in the 3d group orbital ನಲ್ಲಿ ನಾನು distribute ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆಯ್ತಾ so 1 2 3 4 5 ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ 6 7 8 ಡನ್ 4s ದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ 4s ದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ 4p ಆಯ್ತು ಡನ್ ನಾವೀಗ Ni plus 2 ಇದೆ ಅಲ್ಲ now what actually happens is this electron is going to jump here okay that will be what ಇಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ d s p 2 then so dsp2 hybridization ಇದ್ರೆ where it went dsp2 hybridization ಇದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ yes this is correct square planar clear ಈಗ ಡೈಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡೈಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಡೈಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ diamagnetic paramagnetic so diamagnetic and paramagnetic means what diamagnetic means if all are paired ಇಲ್ಲಿ clear not paired screen is very bright no yeah that's true appa I don't know how to decrease the brightness ambika fact I told no discussion of such things in the class again you are repeating it and making me angry now seriously you are making me angry now don't make me angry yeah it is shining no 1 second guys let me try ಹೇಗೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ 1 ಸೆಕೆಂಡ್
Okay, really I'm not getting it. How to decrease the brightness, by the way. So I'll learn it and come in the next class. ಹೌದು ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ರಪ್ಪ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು. I don't know how to do it. I'll learn it and come in the next class, okay? Okay, then let's start. Next question same ಇದೆ ತರ ಇದೆ, like this only. tetrahedral paramagnetic ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು actually ಇದೆ, two are unpaired, so for that purpose it is actually called as an paramagnetic. Clear? We have lots of problems like this only. We have lots of problems, okay? Yes, if you watch, I can't guarantee you will score 95. See, actually 70 marks ಮತ್ತೆ 80 marks ಇದೆ, ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಗ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯು ಮೈಟ್ ಸ್ಕೋರ್ 60 plus or 55 plus, okay? In chemistry I'm talking about, okay? Clear? Okay. So these are the few more problems which you people have. Please go through the problems. Bala problems attach ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದೇ ತರ ನಾನು. So you can go through this problems, okay? ನೋಡಿ 11 FeCN 5O2. Then afterwards FeCO4 -2. Then drawbacks of VBT, let us learn. So one problem explain ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, like that only you people need to learn about the different problems also. 10 problem ನಾನು ಈ PDF ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ, okay? Clear? Done? Okay, let's see the drawbacks of the VBT. So it can't explain the stability of the complex compounds, it can't explain the color of the complex compounds. Yes, it can't tell us about the stability. ಏನು stable ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅದು explain ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Next afterwards it can't explain us about the color also. Color ನಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ VBT ಇಂದ. So for that purpose only magnetism ಮತ್ತೆ current color ಸಲುವಾಗಿ we will learn about the CFT. ಆಯ್ತಾ? CFT ಅನ್ನ next ಕಲಿಯೋದು, ಆಯ್ತಾ? So it can't explain the DE transparence, okay? Transparence and explain ಮಾಡಲ್ಲ. It can't explain the pairing of n-1d electron. It can't explain n-1d ಅಂದ್ರೆ inner orbital ಬಗ್ಗೆ explain ಮಾಡಲ್ಲ. n-1d ಅಂದ್ರೆ ಏನು? inner orbital ಬಗ್ಗೆ explain ಮಾಡಲ್ಲ. inner orbital ಬಗ್ಗೆ explain ಮಾಡಲ್ಲ. Clear? Next afterwards doesn't give any criteria for the classification of strong filled ligand and weak filled ligand. Means CFT ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ strong filled ligand ಮತ್ತೆ weak filled ligand ಬೇಕು, okay? CFT ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗೇಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. ಸಾರಿ, ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗೇಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ CFT ಇಂದ ಯಾವುದಪ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗೇಂಡು ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗೇಂಡ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ VBT ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗೇಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗೇಂಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್? 95 ಇಲ್ಲಪ್ಪ, 65 ಪ್ಲಸ್ ಬೀಳ್ಬೋದು. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ 95. 95 ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಬರಲಿ ನಾನು. strong filled ligand and weak filled ligand. Clear? These were actually the drawbacks of the VBT. ಈ drawbacks CFT ನಲ್ಲಿ improvise ಆಗಿದೆ. Clear? CFT ದಲ್ಲಿ improvise ಆಗಿದೆ. So what is the meaning of an CFT for an octahedral complex? Before that, let us learn in detail about the CFT. So CFT is very important concept actually, because ಇದರ ಮೇಲೆ one compulsory one question ಬಿದ್ದೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಈಸಿ ಮಾಡಿ ಮಿಸ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ಫಿಯರ್. ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ನಾನು. ಸೇಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ತಿಳಿತಾ? Okay, done. So let's start with the CFT now. CFT na understand ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, then afterwards we'll go for the questions, okay? Questions go ಬಿಡೋಣ. Done? Okay, done. So CFT ಅಂದ್ರೆ ಏನು? crystal field theory ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ? CFT ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So ಇದರಲ್ಲಿ you people need to understand about the basic postulates of it, okay? ಏನಪ್ಪ basic postulates ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? First is about the ionic bonding, okay? Ionic bonding ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is actually the meaning of an ionic bonding?
What is actually meaning of an ionic bonding? Okay, ionic bonding andre enu? What is actually meaning of an ionic bonding? The interaction between the metal and the ligand. Okay, interaction. Interaction between the ligand and the metal is considered purely electricity. Okay, iದೇನ್ bonding ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? It is actually considered as purely electrostatic. First thing you should be knowing about this thing is what? Ionic bonding. Clear? Ionic bonding is clear. Now what you will understand, next concept is what? Next concept what you should know. So next concept ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂದ್ರೆ you should be knowing about the degeneracy. Degeneracy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Actually in an isolated gaseous metal ದಲ್ಲಿ we have almost 5d orbitals. Okay, d orbitals are present. Then we have almost d orbitals. Miss 8 o'clock ಗೆ finish ಆಗುತ್ತಾ class? Yes, so the 8 o'clock class finish ಆಗುತ್ತಪ್ಪ? Yes, I will explain in the octahedral also and tetrahedral also. Okay, so degeneracy andre enu? In an isolated gaseous metal ion dalli all 5d orbitals have the same energy irutte. All 5d, okay, sorry, 5d orbitals has same energy. It has same energy. What is that? Yavavu orbital, which are those orbital? dxy, dyz, dxz, dx square minus y square and dz square. Clear? These are the 5 orbitals which are present. 1.25x, ma'am. Oh my god, ನೀವು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನನಗೆ. So it is actually having a same energy. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನಿರುತ್ತೆ? Same energy present ಇರುತ್ತೆ. Clear? ಈಗ splitting ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? Whenever the ligands approach, the electrons in these d orbitals will experience the repulsion. Okay, whenever there is going to happen a approach, ligand will approach for them. Okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ? 1 second guys. Okay, when the ligand will approach, okay, whenever the ligands are going to approach there, yaವಾಗ ಅದು approach ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, what will happen here? Whenever it will go to approach the electrons in these d orbitals. Okay, ಏನೇ electrons present ಇಲ್ಲಲ್ಲ d orbitals ದಲ್ಲಿ, how many? Okay, the electrons will start showing the repulsion. It will experience. Okay, electrons in these d orbitals, electrons will start showing the repulsion. Okay, in what? In d orbitals. Clear? In d orbitals. Clear everyone? So orbitals pointing towards the ligand are orbitals which are pointing towards the ligands are disestablished, that is higher energy, while others are stabilized in the lower energy. Okay, ಯಾವ orbitals pointing towards the ligands. Okay, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ?
have higher energy. Okay, higher energy ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, higher energy ಹೋಗುತ್ತೆ. Which are which are actually pointing towards the ligands, ಎಲ್ಲ higher energy ಹೋಗುತ್ತೆ and higher energy ಹೋಗುತ್ತೆ, and which are, while other are going to be stabilized. Okay, others will be stabilized, means lower energy. Clear? Oh shit, one second guys, I'm so sorry. Okay, ತಿಳಿತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? Oh somewhere it went. Okay, done. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಿಳಿತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Ma'am, I'm big fan of your Ballari. You are my big fan. Thank you so much, Suri. Thank you so much for your support. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೋಗಿ. ಎಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈವನ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನಾ. ಈಗ ಡಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ CFT, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಈ ಡಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? When the d orbital splitting, whenever the d orbital splitting is happening, what is gonna happen? Okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? So what will happen when the d splitting is happening? ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ octahedral, okay, if in case it is having a octahedral, if in case it's having a octahedral, now in this two things will be present. Let me do one thing like this. Okay, this is not gonna work. Okay, ಒಂದು octahedral ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿ tetrahedral ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so if in case it's going to be the octahedral, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ tetrahedral. Okay, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಇದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್, ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ? EG ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್. EG ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್. EG will be the splitting. First ಬಂದ್ರೆ first EG ಬರುತ್ತೆ, which is EG dx square. EG ಅಂದ್ರೆ ಏನು? dx square minus y square. Sorry. Clear? So lower energy ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ T2G. ಓಕೆ, T2G ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, EG ಮತ್ತು T2G ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಟು ಯು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್ ಎವ್ರಿವನ್? Energy gap symbol will be what? Delta naught it will be. Okay, it will be delta naught energy symbol. Now, if in case if it is a tetrahedral, higher energy level ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? What will be present in the higher energy level? It will be present T2G. Okay.
T2G andre ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? What will be included in the T2G? That is dxy, dyz and dxz. Clear? If in case it is having a lower energy level, tetrahedral nalli Eg agutte. That is dx square minus y square and dz square, and the symbol will be delta R. That will be the energy gap. Energy gap. Okay, delta T will be the energy gap. Theta. Understood everyone? Yes, no? ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಎಸ್ ನೋ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋತು? Done everyone? This much understood everyone? Clear ma'am, clear ma'am. Yeah, ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕ್ಲಾಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? Okay, done. So let's start now. This much is everyone is clear now? ಈಗ next step ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೂ? About the diagram you should have an idea. Okay, about the diagram you should have an idea. ಈಗ diagram ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮ್ಯಾಮ್? ಏನ್ diagram ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? Now I will tell you people what is actually T2G ಮತ್ತೆ EG. D orbital ಮೇಲೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? Okay, T2G and EG. Clear how it will be present now? Let us learn it. Okay, let us learn it. First ತಗೊಳ್ಳೋದು T2G orbital ತಗೊಳ್ಳೋಣ. T2G orbital and here it is EG orbital. ಯಾವ along the axis ಇರುತ್ತಾ without the axis ಇರುತ್ತಾ ಅದನ್ನ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. Okay, T2G ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? What is actually meaning of in T2G? It is dxy, dyz and dz square. That's right. dxy, dyz, dxz. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? What will be here? dx square minus y square and dz square. Clear? So ಈಗ dxy ಇದ್ರೆ what it will be? In between the axis it will be. Okay, in between the axis it will be. Clear? In between the axis it will be. Hope so my diagram is correct. Okay, in between the axis it will be. Clear everyone? In between the xy axis it will be. Okay, x y, in between the xy. Okay, ಈಗ yz. Okay, yz. ಈಗ yz ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರ. Okay, in between the axis they will be. Clear? ಈಗ next comes the xz. xz ಅಲ್ಲೇನು? That will be in between the xz. Clear? It will be in between the xz. Now comes the dx square minus y square. It will be in between what? X and y. dx square and the y square. In on the axis they will be. Okay, ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ? On the axis. On the axis. Clear? dz square ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Only z. xz ಇರುತ್ತೆ, ಬರೀ xz. Okay, x and z. It will be present what? Only x and z. Clear? It will be present only what? X and z. Like this here.
Clear this one, everyone? Yes, 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 we will provide, appa, we will provide you people, don't worry. Good evening, Rithika Ma'am. Good evening, appa. Good evening. Clear, everyone? Clear, everyone? This is clear. dx by dy z square में full clear आइतला. Done ना? Okay, let's go to the next part now. Next part, that is what I was trying to tell you people about this. Okay, this is very important. Whenever the ligand is going to split with each other, if in case it is the EG, okay, if in case it is going to be the EG, especially we will discuss for the CFT for the octahedral complexes. Octahedral complexes dali yavaglu. Just now I told you people octahedral complexes dali higher energy level dali EG must first irutte. Okay, higher energy level dali EG first irutte. That is what EG is present here, and this is the energy gap. 0.6 delta naught is going to be the energy gap of it, and the energy gap of T2G will be what? 0.4 delta naught will be the energy gap of it. Okay, delta naught will be the energy gap. Delta naught is actually called as a crystal field splitting energy anta karitare, where it is actually happening in the octahedral. Edralagtide idu octahedral dalli. Clear? Iga what happens when the ligand will approach a metal? So yavaga ligand approach ಮಾಡುತ್ತೆ metal dalli, ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ when ligands approach the metal ion, there will be a change in the energy of the electrons and the d orbitals of the metal ions. That is, the energy will be split into the two parts. That is, one is T2G and one is EG. ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. First, in case octahedral complexes ಇದ್ರೆ T2G ತಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, EG ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. EG will be at the upper and higher spin. Higher energy level will be present in the EG. Clear? And T2G will be in the lower one. Okay, T2G will be in the lower one. Trita? Okay. Orbital splitting of octahedral complexes ಇದೆ already ಇದನ್ನೆಲ್ಲ explain ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, even though it is present in the notes. ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಹಾಗೆ. ಓಕೆ, ಥೀಟಾ okay. Now let us come to the color. Okay, let us understand about the color. Okay, ತಿಳಿತಿದ್ದೇನಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Understanding, guys? ತಿಳಿತಿದ್ದೇನಾ ಇಲ್ವಾ? It is shining. It is not shining now. It's not shining now. Okay. So color nalli DD transition idre, color of the complex compound is due to the DD transition. In case Ag of the solution is having Ti plus 3, adake ಏನು violet color anna consider ಮಾಡ್ತಾರೆ. Clear? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, Eg this is there, here it is violet. That is actually called as what? DD transition. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? DD transition ಇದ್ರೆ color ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Next, color of the complex compound depends upon the splitting energy. If the complex become colorless in absence of a ligand field, then no ligand, no splitting, no transition is possible. Okay, actually complex is becoming the colorless when, if it will become a colorless, if ಯಾವುದು compound colorless ಇದ್ರೆ ಇದು split ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. Those compounds are not getting splitted. Okay, those compounds are not getting splitted. Clear? Done? Examples are ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, charge transfer, polarization ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, colors shown by metals and various oxidation. Now comes the structural isomerism, that is coordination isomerism. That is, it rises due to the exchange of the ligands between the complex of cation and the complex anion. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ isomerism coordination? isomerism ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, cation ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆನಿಯಾನ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್? ಲಿಗೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ in between the cation and the complex anion. Then it is actually called as what? Coordination isomer. It is actually called as an what? Coordination isomer. Clear? Krita? Okay, let's see some questions related to this. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. One second, guys, I'll show you people the coordination compounds questions. Okay, coordination compounds chapters ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್, tomorrow's chapters ಹೇಳ್ತೇನೆ.
Okay, timetable will be provided very soon to you people, okay? Timetable provide Marthendrappa, don't worry. I will provide the timetable, that time you will get to know, okay? One second, guys. PCMB classes ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಓಕೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂದ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಡೆಂಡೆಂಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್? ಲೈಕ್ ಪಾಲಿಡೆಂಡೆಂಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ? ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ದ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 coordination bonds with the central metal atom or a ion. With the central metal ion or a metal is actually called as an polydendent ligands. Clear? What are ambidendent ligands? Ambidendent ligands andre enu? Ligands which have a two or more donor atoms can bond with the central metal atom or ions through only on donor atoms are actually called as an ambidendent ligands. So yav tara ligands definition kelbodu? First is about polydendent ligand kelbodu, then it can ask about the ambidendent ligand. Is it over? No, it's not over. I'm taking the class here. Can't you see me? Next, define coordination number, give an example. Idu question bilbodu, that is coordination number is actually the number of the coordination bonds formed by the central metal ion or an atom with the ligands. Clear? Explain the ionization isomerism with an example. Ionization isomerism andre enu? Example anna jode helbeku. What is with an example? That is coordination compound having a same molecular formula but it produces the different ions when dissolved into the water. When it is actually dissolved into the water, that is actually called as what? Ionization isomers. And phenomenon is actually called as an ionization isomerism. Tomorrow college idena? It's Sunday, no? Tomorrow is not Sunday, guys, by the way. It's a Sunday only, no? Done? Tomorrow holiday ilva? Ayyo, papa. So sorry, guys. It's very bad thing. Next question comes, explain the linkage isomerism with an example, that is coordination compounds having the same molecular formula but it is different in the mode of attachment, or if it is different in the mode of attachment or ambident ligand to the central metal ion or are called as an linkage isomerism, and phenomenon is actually called as an linkage isomer. It is also called as an linkage isomer. Clear?
Next question, write the facial meridial isomerism of this both the things. That is meridial and facial isomerism means mirror image like. Okay. Next, postulates of Werner's theory already discussed ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Primary and the secondary valency. Primary ದಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ secondary valency ಇಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Fixed question ಇದು. Okay. Tomorrow class time ಹೇಳಿ 11 ಗಂಟೆಗಪ್ಪ. Tomorrow's classes 11 o'clock. Let me check if it is done in the YouTube or no live. One ನಿಮಿಷ guys, because you people are asking me so much. I'm getting confused now. I'll just tell off to do the life. Yes, notes PDF kalastene, and now right now all the things will be done appa. I'll show you people the PDF classes timing goals. Okay, 1 second. Ellaru 20 sala keltidera. Let me share it with you. Just give me 1 second. It's in my phone actually. It's in my phone. I'll share you people the timetable only. Wait. Okay, 1 second guys. I'll share you people and show you people. Okay, this is the timetable guys. Hope so it's visible to you people properly. Screenshot ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಗೊಂಬಿಡಿ. It will be available in the WhatsApp also. I'll provide it in the WhatsApp also. Okay. Molten and aqueous. Aqueous means it's actually like semi it does. Okay, semi liquidy like. Okay. Molten andre adkinta bhal liquid. I'm from Belgavi appa. I'm from Belgavi Varsha. Okay, this is the timetable. Hope so it's visible to you people. If it's not visible also take a screenshot. It will be visible. So today was my class. That is solution and the chemistry. Okay. And then tomorrow you people have at 10 a.m. that is vectors. That will be taken by Vaishnavi ma'am. Okay. Physics classes so agutte nadu avun timetable and hakilla, but it will be there. Okay. Then biology, principles of inheritance and the variation, molecular basis of inheritance, evolution irutte. 12th, that is morning, will be the 3D geometry. At 7 o'clock morning they will conduct 3D geometry. Geometry class is the class timetable idu. Class timetable it is. Okay. Class timetable. So whoever wanted it, please take a screenshot. I'm going to go for the next. Okay. Physics classes iruttappa. Physics classes irutte. We will add that. Okay. So now this is the questions which actually will be asked. First, next question is using VBT, explain the type of a hybridization, geometry and magnetic property of CONH363 plus CONH363 plus electronic configuration ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ already explain ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಥೀಟಾ. Next, VBT, one more question. Silent features of crystal field theory and study ಮಾಡಿ. According to the CFT, ಏನೇನು actually features ಇದೆ ಅನ್ನೋದು understand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. Next question comes, what are spectrochemical series? Explain the difference between the weak field ligand and strong field ligand. So the ligand which causes the great crystal field splitting are called as a strong field ligand. Greater splitting will be very good. T2G mete EG, nice splitting will happen. That is actually called as a strong field ligands. And if in case while those of which have a small crystal field splitting, one weak field ligand, it is actually called as a weak field ligand. Clear? What is a strong field ligand and weak field ligand is clear? Next comes, explain the crystal field splitting in the octahedral complexes. So in the octahedral complexes, I have already told you people,
ಏನಾಗುತ್ತಂತ octahedral complexes ದಲ್ಲಿ I have already explained you people what will actually happen in the octahedral complexes. ಹೇಳ್ದೇನಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ yes, octahedral complexes ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, higher energy level it is Eg ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ higher energy level ದಲ್ಲಿ, and lower energy level ದಲ್ಲಿ T2G ಇರುತ್ತೆ. lower energy level ದಲ್ಲಿ T2G ಇರುತ್ತೆ. okay, Jamgi. Oh, you are from Jamgi college? That is very good. Jamgi college is already very nice, yeah. Then afterwards tetrahedral dalli enagutte higher energy level hogutte tetrahedral dalli, and lower will be the Eg. Clear everyone? Done. Okay, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು? Okay. Crystal field theory of octahedral is done. Then which question will be asked? Yes. These are the types of questions which will be asked. So make sure you people will be perfect with this chapters. So hope so it's useful to you. All the important concepts are done, and all the questions are also done. All the questions are also done. So questions ಅನ್ನು discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. She is my classmate. ಯಾರ classmate ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ದು? So now you people have any doubt, please ask me. If you people have any doubt, please ask me, guys. Please ask me if you people have any doubts right now. ಏನಾದರೂ doubts ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಏನಾದರೂ doubts ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. I'm from Jagalur, the Davangere district. Okay, the Davangere district. Okay, cool. Nice. Okay, ನಾನು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹೋಪ್ ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, she joined, so I called her. Okay, ಅವ್ರು ಜಾಯಿನ್. Oh, she is your classmate. Okay, ನನಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. Now I understood. Ma'am, doubt ಇದೆ. Please ask the doubt appa. If you have a doubt, please ask the doubt. Please ask the doubt. PDF ಬೇಗ ಕಳಿಸಿ. Yes, PDF ಬೇಗ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. Which complex exhibits the paramagnetic behavior with unpaired electrons in an octahedral field? Means which complex? Normally secondary complex compounds ಯಾವ್ದು ಮತ್ತೆ notes and timetable. ಈ ವರ್ಷ ಅವಾಗಿಂದ notes ಮತ್ತೆ timetable ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಮ್ಮ ನಾನು. I have told you people notes ಈಗ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲ. Everyone seen it or no notes? Notes ಇಲ್ಲ. Everyone have seen it or no? ನೋಡ್ರ ಇಲ್ಲ notes ಅನ್ನ? ಸಾರಿ, ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರ ಎಲ್ಲರೂ?
ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಲ್ವಾ? ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೇನಪ್ಪ, ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ MN NCl ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಸಿಸ್ MN where EN ethanol diamide is. Okay, that question also answer I will send it up. We need to solve that. Okay, we need to solve that. Okay, then okay, ENA. Okay, ENA. Yes, EN is a ligand only. EN is a ligand, MN is a central metal atom, EN2Cl2. It is a heteroleptic compound. MN EN2Cl2 the heteroleptic compound. Adralli MN is actually a central metal atom and EN2Cl2 is actually called as a ligand. EN2Cl2 is actually called as a ligand. Okay, clear a fact? Done? Okay, done then. See you then everyone. Bye bye. Sit and study guys, don't waste the time. 10 days ಇದೆ preparatory 2 ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಡಿ, ಸಾರಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೋಬೇಡಿ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇರೆದವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಕುಂತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, your class is very interesting. Thank you so much. If you people will attend daily consistently, then it will become more consistency, more enjoyment, more jokes will be cracked in the class and more we can enjoy and learn the things and remember. Okay, ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿರುತ್ತಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು, because we have studied everything in the detail. Okay, so ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲೀರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. Okay, see now whoever is seeing the class, whoever is seeing my class right now, so everyone nicely tell me bye now. Bye Rithika Ma'am anta helbidi, ನನಗೂ ಖುಷಿಲೆ bye ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. Fast, I'll just give you 10 seconds. Bye Rithika Ma'am. Everyone needs to message me right now. Bye Rithika Ma'am. Fast. Bye Rithika Ma'am ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದರಿಂದ MCQ ಬರುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, MCQಸು ಬರುತ್ತೆ. MCQಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಬಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಊಟ ಮಾಡಿರಲಿ. ಬಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಊಟ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ತೇನಪ್ಪ. ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. Ritika ma'am ಇಲ್ರೋ, Ritika ma'am RITHIK, not RITIK. Bye Ritika ma'am, not Ritika ma'am. Hi Rohit, by the way the class is got ended. Rohit, you need to go and see the later on class now. Bye Pratiksha, bye bye everyone, see you in the next session.